A total of 2,650 injuries were recorded in 2466 patients. The mean age was 42.45 plus minus Anyway, this is a 15.7 years. statistics. I just summarize the thing. In every 2 minutes, one trauma death in our growing Bharat is happening every day. Every 2 days, there is one death, and every 2 hours, one trauma patient. So large thing. This is the trauma management. That is, we have to go for managing the trauma in a shift from the road to the structured hospital in our setup. That is a trauma center or medical colleges or in the health center, anything you call it. Now, look it. A trauma victim is a and a trained person. These are the two basic things. Two basic means two criteria by which we can dictate who is a trauma victim and who is not, and who is there to go with the deal with the persons, and the steps we have to follow for going back and coming forward with the trauma line. Sure. The life is fast. Object of trauma management is only one. Keep the life smooth. Flow of life should be. Then reduce the morbidity. Third one, and but not the least, that reduce the drop the mortality. So first line is the man and machine, both the man behind the machine and the man, life for the man is saved. So trauma is nothing but a saving life, saving measurement. So it starts from the roadway. One trauma patient come with the collision, and then you are there. You are a structured person. What will you do? বলো না, তুমি তোমার কি ধারণা যে তুমি হেল্প নিতে পারো না? That is the thing. Look, you are a structured person. One trauma patient in the road may not get all the person who are structured, but you are there. So you start doing a team leading opportunity. That opportunity should be taken in the field. So you just ask them, I am such and such person, I have the ideas, you just help with me, because you have no other person or associated hands at that point of time. So when you manage the trauma, the person is in the ground. So that is followed by a system of TRIAGE system. So first thing come first. Life is first. So what do you call the ABCDE? What is the airway? This is the key role to keep the airway clean. Why? By 3 minutes, one man can die if the throttling is there. So open the airway. Next, here, ওর নাম কি? কিচ্ছু লেখার দরকার নেই, সব পাবো বইতে। What are the ways by which we can clean the airway? A is the airway, by which the airway means whether the person, the victim, breathing or not. So how can you feel that he or she is breathing? You have no stethoscope at that point of time. So you put your ear on the chest.
you can't see, say, hear anything. Just find a cotton thread and put it before the nostrils. If it goes up and down, that is also not a acid test for that the person is breathing, because there is air, there is pressure, compression. So airway keeping, for example, some part of the paper, some cloth, some burnt any is thrust into the nostrils. You just pull them out, keep some pressure, then you put the thread, whether breathing or not. If yes, then you go for the second, because this is the only thing you are to keep in keep in touch with you and the breathe, because the breathing is a sign of life. Okay, mic ta dao. Then comes with the B. বসেই বলো, sit down. What is B stands for? Okay. Then the person is breathing. So then your hand will palpate the pulse of the patient. Whether it is pulse is recordable by your fingers. The which pulse is to be recorded at that point of time? Radial pulse, carotid pulse, because it is very close to us, and that is the sign of the pulse rate is. So you put your finger and look for the carotid pulsation. Thank God carotid is pulsating. So then you go for, it is a heartbeat. Because of the heartbeat you are getting the pulse rate. What is the normal pulse rate? Normal pulse rate of an adult, 60 to 70, it is within 100. So if it is so, 120 pulse rate, then something occurs in mind that there is something disturbing for the trauma, whether there is any external bleeding or not. And D, disability limitations. What is disability? Whether there is broken legs, whether the neurological compressions, whether there is any other compressions, and finally the E. What is E? Exposure. So the exposure is an institutional part. When A, B is correct, you go for C. When C is established, you go for D. D is established, you go for E in the institution. By this time, you ask the person, just arrange for a transport, ambulation of the patient, not a ambulance. And you shift the patient to the nearest center where trauma management is possible. Even the management of a patient is possible in the center. You are there to shift the patient. So your ideas, your objectives, and your plan of action must follow the line by which you can keep the person in health. In health means in life. So life is first and limb second, because one person has the broken arm, one person has the lifeline first. So you don't waste time by managing the arm. Just you put a splint. If you don't get, just ask the person, just bring him a plank. If the wooden plank is not available, you get something solid thing and fix it with some threads and send the patient with the patient is alive. This is called the sequential management of the patient, is called the TRIAGE system.
TRIAGE. This system follows by the skilled person, and since you are the skilled person, and I think that you are the future hopefuls of our country, not that in our the universe. So we are there to manage the patient with a collaborative effect, not by a single man. It is not the circus of a trapeze, and the person is doing that when wait for the time to fall and I will pick up. But you judge that this may happen, so I am to do something by which the next D, next E may not come. Right? Next. So, তারপরে কি আছে? দেখো, this is the primary survey. Primary survey means the patient is A, B, C, D, E. In part of the A, B, C, D, E, any questions? Any queries? Anything blurred, anything not transparent, just utter. Therefore, we are here just to exchange ideas. Yes, mic টা দিও। কি লেখা আছে? Yes. What is the log roll? What does it mean? The log roll is, আরেকবার রিপিট করো, লেখাটা কি আছে? Keep the patient warm. বানানটা কি আছে? Warm. Spelling. Ready? কে বলতে পারে? The log roll is to keep the patient warm. If the patient bleeds, if the patient is under shock, then the extremities are cold because the blood has pulled to the vital organs of the body to save them. Then the question arises, what are the vital organs of the body? Name one vital organ. Heart. You. The vital organs of the body. Brain, kidney, liver, lung, adrenal. So, the blood has been pulled to save the vital organs because if there is huge blood loss, you cannot see that the patient is under shock. So, keep the patient in warm state. That is the log roll. Patient never allow the patient to put in a cold extremity and cold climate. It is more true in the cold countries where the ice lines are there. But it is true for ours because this cold clammy extremities is a sign, is a symptom in the hypovolemic shock and bacteremic shock. Why there is shock? Why there is shock? Hypovolemic shock. First of all, what is the normal blood volume in our body? A man of 70 contains a blood volume percentage 60, 70. Which one is true? 60%, I admit. So a 70 kg person with a 60% blood volume, what will be in liter? 42 liters of blood. So you are losing blood in a trauma, and that clears that the extra
intravascular extracellular compartment is losing blood. The cell will try to pull the blood and fluid there to maintain the normal GFR up to a certain limit. Beyond that, it cannot. So, this is the normal procedure by the everybody, every system of the body maintains. Leave it. This is a different story. So, this log roll is to keep the patient warm. Anyway, by wrapping the blankets, wrapping the clothes, if you don't get it, do not pull the water over the victim on the floor. Right? Then these are the primary survey because may or may not get a person there who is structured, who is basically trained with. It is you can encounter every day that somebody is a victim of the trauma. But there, the doctors may not be there. Some health staff, trained person may not be there. So, in spite of that, everybody should know in our country that the basic life support management. That is why our government, our Indian government, Bharat, you are doing with the basic like BLS and ATLS, Advanced Trauma Life Support. Anyway, this is the way by which we can manage a patient, shift the patient. Uh, in 1990, one train accident occurred in the North Bengal, Gaishal accident, just like the same, the train overrode another. And a number of patients came to the medical college, but we had very limited staff and we had to manage them. Some death obviously there, but some life has already been survived because of sequential and management procedure we opted. Next, the secondary survey. What is the secondary survey? I think you have understood the primary survey. You, what is primary survey? Right? Okay. What is secondary survey? এটা নেই আমি শুনতে পাচ্ছি না কিছু আমি বুড়ো মানুষ কানে কিচ্ছু শুনতে পাই না একটু জোরে জোরে বল পরিষ্কার করে বল starts when the patient is stable. What do you mean by a patient is stable or the trauma victim is stable? What are the parameters you got to know by which you can say that this patient is stable? You have enough possible time has passed. So golden hour is there. There is a secondary survey, and you ask you were that the now the patient is stable, but Srishti asking, going on asking, how can you know that this patient is stable? What are the parameters rather by which you can tell that this patient is stable? Tell me the parameters. চলে যাও ওখানে একটা স্কোয়ার করে নিচের দিকে লেখা আছে one by one. That is, one parameter is pulse. How? Wait. What is the normal pulse rate? Hey, normal pulse rate of an adult. 70 to 100. So this is a normal pulse rate per minute. So if I get the radial pulse, then I can say that the patient is going to stable. So patient is a normal pulse rate 100 per minute. If it is goes up,
130, 120 above. That is called tachycardia. The term comes now that the tachycardia. What does it indicate at that point of time? A persistent tachycardia. You are the emergency officer sitting in the floor, sitting in the emergency chair and taking some tea. Mm, Your junior, he or she came, sir, the pulse rate is now, it says 100, but it is going up. It goes up 130 per minute. So something occurred in your mind. Anybody? Follow me. That is why that is severe hemorrhage. Low blood pressure is due to hemorrhage because heart is pumping and beyond a certain limit heart going on pumping quickly because the blood circulation to the vital organs, because the blood carries oxygen, because the brain without oxygen is going to suffer from hypoxia. So there is, he is right that trauma victim is losing blood in some way. There is no sign of trauma, but in spite of that, that pulse is going high, 120. So there is concealed hemorrhage is going on, something. But you don't send the patient to do the radiological survey, ultrasound, CT scan, or X-ray, because that patient is not a stable patient. Unless you make the patient stable, you don't go with the further special investigations. It may kill the patient in spite of life-saving measure. So there is some concealed hemorrhage is going on. That is maybe with a trauma in head, that may be in abdominal trauma or in the orthopedically the bones trauma. So bleeding is there and that gives you the impression of a rising pulse rate. So high, more than 20, continuing. So this is the tachycardia because of the bloodshed, because the blood is less, the heart is pumping, and this is the pathophysiology by which the management of trauma by on his own or on our own. But it is a limit, not beyond the 30% loss. Next, next one, pulse. One is pulse rate. So it is a very important thing. Apart from blood pressure, the pulse rate gives you the idea that this patient is going to produce the deficiency in oxygen lack. By putting the pulse oximeter, you can read that there is saturation level is also dropping. We also do that in the, you have already seen pulse oximeter. So pulse is one guide for you. Next, respiration rate. What is the normal respiration rate of an adult? Make it 20. কি রাজি সবাই? হ্যাঁ 20 হলে আমরা খুশি। So more than 20, 30 per minute. Tachypnea. Air hunger is there by two ways. One is by repeated number of respiration rate is high, so carbon dioxide is washing out. Number one. Second thing, the blood volume is less. So this is a vicious cycle going on,
and this mesh of work gives rise to the rise of pulse rate, rise of respiration rate. That is a sign of air hunger. What are the causes? One is blood loss, other is where blood loss is not no blood loss, but still it can happen in severe infection. That is shock, bacteremic shock. This is a hypovolemic shock. One is bacteremic shock, where blood is not shedded out. Blood volume is same, but the supply to the cell tissue is less. That is why this shock. Can you give me the example of it? In sepsis, name one sepsis condition. বলুন না, যা হোক, আমরা তো পরীক্ষার হলে নেই। Bacterial infection, the septicemia. In gynecological condition, in laparotomy, in an unstable patient. So this is respiration rate is another important thing which can give you the very good idea about the shock state of the patient. Third one, it's a temperature. So the temperature, even it is a core temperature, that is important. Whatever the external temperature, body maintains the temperature by its temperature regulatory system. It is, say for example, 38 degrees centigrade. So it may goes up or may come down. So in infection, temperature goes up. We can give the same symptoms, that pressure is low down, respiration is high up, yawning may be there, or the temperature may go down. In spite of 34 degrees centigrade, there is, tell me one condition where temperature goes down but sepsis is there. Typhoid fever and the patient having chemotherapy, immunocompromised patient, they has the difficulty in rising temperature because their temperature regulatory system is not under the control of the cell, by which the temperature doesn't rise but the infection is there. Very dangerous condition. Next one, the urine output. Urine output. What is the normal urine formation in in an adult body? Adult male or female, in whatever you call. 1.5 liter in 24 hours. So a patient came to you. You were there, an emergency officer. You will have to wait for long 24 hours to give the data that whether 1.5 liter urine passed or not. By this time patient will. So it is in hours. So what is the normal urine output per hour? 20 to 30 ml exactly. So what does it indicate? That normal urine output means normal GFR is maintained, right? So every cell is getting the oxygen, ATP, and they are carbon dioxide and water is lost from the body, and by some excretory mechanism the fluid is maintained. So the urine output is, and if we
ask that you tell me a parameter, laboratory parameter by which I can understand this, the patient has sepsis. Which cell indicate? RBC, WBC, platelet, which is a WBC count. So this WBC count, normal WBC count, quick, rapid fire, 4 to 11. So in a compromised patient, it is 4. CD4 count drops down in a immune compromised patient. That is, white cell count is another indicator by which you can tell that the patient is under sepsis condition or in a normal condition. So, by collaborating, by taking all the data together, we can assess a patient secondarily that the secondary survey, the patient is now stable. For example, you are sitting in the college, Santiniketan Medical College, and your friend is in the San Francisco Medical College. Anyway, he tells that, Christy, please tell me what is the condition of my brother now. If you will good, it does mean less, no meaning. But if you tell this patient has the pulse rate such and such, temperature is such and such, urine output per hour such and such, WBC count is normal, then she or he or you understand that the patient is in a stable state. So, if we summarize that the management is a management procedure. I think all of you sitting over here can decode the function. What is 1R is resuscitation. It has a wide meaning. What is resuscitation? A patient came to you in the emergency, then you put all the orifices should be blocked. You do a rectal examination, whether there is any difficulty, urinary catheter for urine measurement, IV line to supply the input line, and nasogastric tube for doing three things. One is feeding, second is drug delivery, third is maintenance of some fluid containing within the stomach fluid. Noxious material should be taken out, and these are the things to do. So one is IV line, another is Polish catheter, that is self-retaining catheter, third one is a Ryle's tube, fourth one is a in-need a rectal tube for huge distended abdomen, but putting a the flatus may come out. So these are the process of one resuscitation, and the second part is restitution. What is a restitute phase? What is the literal meaning of a restitution? It is an unstable stage in between the restored phase and resuscitated phase. For example, the trauma victim, you started the IV line, and you are sitting with a cup of tea, and again, don't mind. She told that your friend, the patient is now restored. Let us have a cup of tea or coffee. By this time, his urine volume is only 5 to 10 ml.
oliguria or anuria. So the GFR definitely, in spite of rotation, is not compromised. So this phase is called the restitute phase. She or he may go to the roll back to the original position or may come down to be restored. So your plan and perspective should go to the restored phase of the person. I think all of you have seen that every patient, when come, the operation is not done as it is seen in the movie. Patient come and put the patient to the operation theater, and doctors with cap, mask and slipper started operation. No. Restored the patient, stable the patient, then you unstable patient intervention means death. So last R is the review. Don't leave the patient. Review the patient. Whether he or she roll back to, whether there is any infection, whether post-operatively there is any complications, either by the surgeon himself or team himself, or by the patient himself, or by the iatrogenic, that is a nosocomial infection, has started or not. So these all things should taken into account before going to deal with a trauma victim, right? So this is the technique, and this snap deal is another mnemonics, that is, you control the situation first, or sepsis control, nutrition backup. You have to put the nutrition either orally or parenterally. Third one, area mapping means at that point of time you fix that whether he or she will be sent to the ultrasonogram or special investigations, and that stable patient is gradually taken to the operation theater for next plan of definitive plan of surgical procedure, rather intervention, right? So this is the, in nutshell, a management of a trauma patient. জটিল হয়ে গেল না, কমপ্লিকেটেড কি? ইয়েস অর নো? বোঝা গেল? কে বোঝনি? হাত পা সবই তুলতে পারো। দেখো, the trauma victim every time তোমার কাছে আসবে, don't be in a panic mood. You start thinking that what I am to do, how the people will be collected from a group of unskilled mash. Pick up 4 or 5, you do the thing. Then one is allowed, you arrange for the ambulance, you arrange for the fluid, you arrange for the ambu bag. You may not get there in the roadway accident. Where do you get the ambu bag? But you put the airway clean. So even mouth to mouth respiration is allowed. But nowadays it is condemned because of some severe infection is there. So that is why it is called the trauma management is a part. But just sitting idle, putting masks, praying God will not help you. You have to do things, do something, and ask the persons to collaborate you, arrange your team, and you arrange your team. You are the team leader at that point of time. Anish, take it as a game. The rarest thing that you are a doctor now. আর তো কয়েক মাস, আমরা যদি একটা ট্রমা ভিকটিম আসে, তুমি কি করে ম্যানেজ করবে? জাস্ট সামারাইজ। আমি এবার অনিশের জায়গাটাতে বসি। When a trauma victim firstly come to the hospital, then how to manage according to SAT's order. তো
there is a primary work for every patient who is traumatized or not normal. There is general survey it may possible or not possible in some situation. There is may vary in the situation person to person according to disease or trauma condition. The initial restriction include the hospital and primary survey. There is Airway to be kept patent and potent. Hypoxia is the quicker killer of trauma victim. So, a patent airway and oxygen situation, the guide for parameter. We know that the oxygen is our life and oxygen is essential to survive. So first of all, we need to see that the patient get oxygen or not. If there is no availability of oxygen to capture for the station, so we need to supply oxygen from the externally. Breathing, trachyhyponia or apnea. Its mass is also vital, the C trachyhyponia. Apnea. It's an apnea and tachypnea. And then circulation. Tachycardia or bradycardia or shock state. In just few minutes ago, sir's lecture, we know that the condition bradycardia and tachycardia and the hypovolemic shock also. Sir state that 60% blood volume loss, there is say that we know that that is hypovolemic shock. Disability limitation. Assess the neurological status using the mnemonics AVPU. So that there is AVPU suggests that alternate verbal responses, pain, unpossessiveness, and GCS coding. What is GCS? It is a Glasgow Coma Scale. Glasgow Coma Scale. Yes, that scale is 15. Exposes these an initial warm up to the log roll to keep the patient warm. Warm means there is presence of body temperature of a alive condition. So we must stay alive the patient to need the warm condition until the patient survive. Always assess a trauma patient with ABCDE. This is the mnemonics. There is immediately life-threatening problem. If a patient come that there is may fatal, they may be injured at serious conditions, so there is may its condition present. A. You cannot proceed to B until the airways is secured. First, in the previous topic, we know that first of all, we observe to see that there is present airways. So, oxygen is availability. Then we go to the step B, according to the ABCD mnemonics. If there is an immediate life-threatening problem with B, one cannot proceed to C. Unless it is death in severely injured patient, one cannot go to E. The mnemonics said that the steps of the process and the steps is vital to according to the sequence. If there is any step missing, we cannot go to the next step. So step jump is not occur in this situation according to the lead a critical trauma patient. And there is secondary survey. Secondary survey starts when the patient is stable. If we all dedicated that, the previous steps we followed according to correctly with the description, then we see the patient is now stable. His condition is may or may not be critical. So then we say the patient is stable now. How we maintain that? Obtain a complete medical history. The patient is stable now. We ask that the patient may give his history and their condition. We understand better further.
Sequential examination of whole body to scan injuries. Then we scan to dedicate the injury of the body is how fatality is occurred or the accident is how fatal to the patient, and then what is the defect and what injuries we can dedicate details further with the scan. Necessary investigation, blood, radiology, imaging other. So radiology said the fracture and another other things, and blood test will also say that there is any poisoning or not, and the blood volume level and the hemoglobin level may not be there according to the injury types. Perform special tested when the patient is stable, PRT, WBC, and urine. And these also may test be performed according to their necessity in the injuries. Monitor patent with figure and tube in every orifice. DRP urinary self retaining catheter, neogastric tube, IV line, and others. If there is any nerve damage, there is sympathetic action may not be present, so there is catheter needed for the urinary voluntary. The patient may be lost the voluntary control of the urine, so there is catheter may be needed. Yes. The management of short description include a mnemonic 4R and SNAP. The 4R stand for restriction, restitution, re, re, Restoration, restoration, rehabilitation. review, and SNAP deal rehabilitation. And SNAP deals situation and sepsis control, nutrition and backup, area and anatomical mapping, plan for the next final procedure. And the last is the conclusion, access every situation like a safe team coordinator and not as surgical warrior. Every time you will have to go with the SWOT analysis. Unless you do that, you cannot form a team. Unless you know your strength, unless you find the opportunity, unless you do things, right, and weakness of your team. For example, a car accident is there and you are there. You are alone without any stethoscope, without any hands, and you jump for the mass casualty. What do you expect? Either your collar will be drawn up or you will be beaten to death because nobody knows who did it. So your findings, you make a SWOT analysis at that point of time. How much opportunity I can get in from here? What is the weak point of these situations? What are the things I can do? So SWOT and the threats behind. Not that somebody coming with a sword, and that is not the threat. Threats, you are going to accept that if the patient dies on your hand, that the threat may come to you. So you just analyze the thing, ask the people, collect someone from A, B, C, D, E from the mass and form a team, and that team will help you, and you will be the guideliner of the team for that point of time. That is the SWOT analysis for every point of time is very much important for the management in the process where you are not prepared, right? Homework is not there, but your skill is there. So I am to take out the first look. One patient is dead, he is a labor. One patient lies dead, he is a some non political person. So if you concentrate with the dead body, you may lose the labor. So your object will be, focus will be towards the living thing, not the dead person. By putting the dead body in a car
and by pilot lamp, running on the road on the reverse track drive is not there. It is done here. It is going on here. But these are not the things. So we are dealing with the life. So our object will be keep the life on. And SWOT analysis give you the pathway of safe landing. Thank you. So acid peptic disorder is basically the entire spectrum of the disease. Peptic ulcer is at advanced stage of the disease. When it is in the early stage, there is only inflammation in the GI wall. It is called gastritis, duodenitis. When that progresses and form a deep-seated lesion, it becomes an ulcer and is called an peptic ulcer. So basically, remember that these group of drugs, at least 2 or 3 of them that you will hear today, you will be prescribing for the rest of your life. So just you will have a very snapshot idea about them in this class, but this is good for first time learning. And also from examination purpose, questions do come from this chapter. Before we proceed to the drugs, you understand what actually this peptic ulcer is. To understand that, you have to go into the basic anatomy of the stomach and intestine, particularly stomach. You know, stomach has an outer layer called the serosa. Then from outside inwards is muscularis mucosa, submucosa, and after mucosa there is a gel-like layer called the mucus. Gel-like layer called the mucus above the mucosa. And after that gel-like layer, you have the lumen of the stomach. And in the lumen of the stomach, you have the food particles. And what do the food particles contain? Apart from food, in stomach, HCl, secreted from the gastric glands, and pepsin, also secreted in the stomach as an enzyme. This HCl and pepsin, they damage this mucus layer. Apart from their participation in digestion, HCl and pepsin, apart from participation in digestion, they also damage this mucus layer. And as they damage this mucus layer, they get access to the mucosa, the cell layer mucosa, and they can further damage these cell layers, and thus they can form a deep-seated hole, a deep-seated lesion, which is called the ulcer. Alright, so what happens if there is formation of ulcer? There will be pain and there can be bleeding, vomiting, and ultimately when this ulcer will heal, there can be stricture. When there will be healing, the wall of the stomach may come together and the lumen of the stomach may become narrow. All these complications can occur, and bleeding is a very dangerous complication. So, and first of all, forget about complications. If you develop even the early stages of acid peptic disorder like gastritis, duodenitis, etc., you will have tremendous discomfort. Particularly Bengalis, they have tremendous discomfort from acid gas. So little of acidity in the stomach, excess acidity, little of acid dyspepsia, there is so much of physical discomfort. So you have to treat them. And to treat, you have to understand what is precipitating the ulcers or the acid peptic disorders and what is preventing them physiologically. Physiologically, of course, I told you. Anyone will answer me? What do you think? What is protecting? Physiologically, what is protecting from ulcer or acid peptic disorder from the anatomy of stomach? এখানে তো বাইকার্বনেট ডিসকাস আমি করিনি এখনো। এইটুকুতে কি মনে হচ্ছে? What is the protecting thing? Huh? Mucus. So mucus is the protective thing, right? And what is the destroying thing so far you see? Acid and pepsin. So if you proceed further, the factors that will stimulate ulcer formation.
What? First of all, let us first see NSAIDs. They are a group of drugs that damages the mucus. Layer. Particularly, why? Because NSAIDs inhibit a substance called prostaglandin, and this prostaglandin is very important for formation of the mucus layer. ठीक है? So group of drugs called NSAIDs. The gastric acid and pepsin. Few people have just now answered that more gastric acid and more pepsin, more chance of ulcer and acid dyspepsia, right? And then there is a bacteria called H. pylori, Helicobacter pylori, gram-negative bacteria, which colonizes in the stomach and small intestine of humans. And this bacteria causes gastric and duodenal ulcer, predisposes to formation of gastric and duodenal ulcer, and also if ulcer is treated, they will cause relapse. Okay, so this helps in formation and relapse of ulcers. And what is protecting us physiologically? The mucus gel barrier, prostaglandins that are secreted in the stomach. Okay, they help in formation of the mucus layer. Bicarbonate ions. Again, bicarbonate ions are an important component of the mucus layer, and blood flow to the mucosa. More there is blood flow, less chance of ulcer. Even if there is an erosion, if there is blood flow, healing will occur, ulcer will not form. Alright. Now, so if we want to go into the drugs, naturally a patient who has acid peptic disorder, a patient who is developing more than normal amount of acid because of some reason will predispose to formation of ulcer, right? So we have to decrease. Tahole, if we have to, a patient is producing lot of acid leading to acid peptic disorder and ulcer. So if we have to treat the patient, we should decrease or increase the acid. Decrease. So there are a group of drugs used to treat peptic ulcer that decrease the acid secretion in the stomach. If we go into the drugs used for treatment of ulcer, first look into how acid is formed in the, acid is secreted from the parietal cells of the stomach. Acid is secreted from the parietal cells of the stomach. This is a parietal cell, and there is a pump, as you know, an enzyme, hydrogen potassium ATPase. This enzyme secretes hydrogen ion, which is the main component of the acid, right, in exchange of potassium from the cell into the lumen of the stomach. Hydrogen potassium ATPase. Now, gastrin secreted from G cells of the gastric glands, or let us remember G cells in the stomach. Gastrin secreted from G cells in the stomach stimulate the parietal cells through a receptor called CCK2R, and as a result of this stimulation, there is further stimulation of hydrogen potassium ATPase. Thus, gastrin stimulates hydrogen potassium ATPase to release more hydrogen or acid. Similarly, the enterochromaffin cells in the stomach, they secrete histamine, and that histamine go and bind with H2R receptor in the parietal cells, and that again stimulates hydrogen potassium ATPase. Then the mucosal epithelial cells of stomach, that is mucosa, the cells making the mucosa, that mucosa secrete prostaglandin, and that prostaglandin go and bind with prostaglandin receptor. But while gastrin and histamine stimulate hydrogen potassium ATPase, prostaglandin inhibit hydrogen potassium ATPase, so there is less secretion of hydrogen. Thus, gastrin and histamine increases acid secretion. Hydrogen potassium ATPase itself, of course, increases acid secretion, but prostaglandin decreases acid secretion. So prostaglandin is a protective agent, and gastrin and histamine are ulcer stimulating agents. You can remember like that. So anything that opposes the ulcer stimulating agents, or anything that opposes
the agents that is increasing acid secretion will decrease acid secretion. ঠিক আছে? So gastrin is leading to increased acid secretion. So if the gastrin receptor is blocked, then there will be decreased acid secretion. But pharmacologically we do not target this. But when histamine acts on a receptor and stimulate hydrogen potassium ATPase and increase acid secretion, here histamine receptor is blocked by a group of drugs. They are called the H2 antagonists. Rantac, naam শুনেছিস? Rantac, that is ranitidine. It is an H2 antagonist. তারা কি করে? They block the action of histamine on parietal cells. Okay, block the action of histamine. Primarily this is the action, block the action of histamine on parietal cells. Alright, and thus they reduce acid secretion. And if someone reduce acid secretion, it will reduce acid peptic disorder, it will reduce gastric ulcer. Gastrin, histamine. And of course, hydrogen potassium ATPase pump, a drug that blocks hydrogen potassium ATPase pump will definitely reduce acid secretion because it is the final pathway for acid secretion. Hydrogen potassium ATPase pump is the final pathway for acid secretion. So if hydrogen potassium ATPase pump is blocked, then acid secretion will reduce and ulcer or acid peptic disorder will be treated. Acid secretion will be reduced. ঠিক আছে? তাহলে hydrogen potassium ATPase blocker, H2 receptor blocker, these are two important mechanism of treating ulcer, treating acid peptic disorder. Then I told you there is a bacteria called Helicobacter pylori. That bacteria leads to formation of ulcer and leads to relapse of ulcer. So drugs that kill that bacteria like amoxicillin, clarithromycin, tetracycline, metronidazole, and a drug called CBS, colloidal bismuth subcitrate. Drugs that kill that bacteria is also an anti-ulcer or anti-acid dyspeptic agent. ঠিক আছে? আচ্ছা, and because you know that ulcer is a breach in the mucus and mucosa. There is a hole like structure there, right? So when a damage has been done on the wall and more acid and pepsin are coming and further damaging it, if it gets protected, if a drug comes and forms a layer on the ulcer so that further acid and pepsin cannot go and damage it, then the body's own blood supply will gradually heal the ulcer. So that is also another mechanism of treating ulcer or the earlier stages of acid peptic disorders like gastritis. ঠিক আছে? That an agent which go and coats the damaged surface of the stomach and intestine. Those agents are called sucralfate, and also this agent colloidal bismuth subcitrate, they are called the cytoprotective agents. এখানে লেখা আছে cytoprotective, sucralfate, colloidal bismuth subcitrate. And as I told you, all these agents, gastrin, histamine, directly this pump, all of them are increasing acid secretion. By stimulating this pump or this pump directly is increasing acid secretion. But one agent is there which is working on the opposite way. বাকিদের থেকে অপোজিট একটাই এজেন্ট, সেটা হচ্ছে prostaglandin. Prostaglandin that is secreted from the mucosal epithelial cells. সেই prostaglandin analog মানে a synthetic prostaglandin given from outside, misoprostol. What it will do? It will reduce acid secretion and thus it will help in treating ulcer. তাহলে সবাই অ্যাসিড সিক্রেশন বাড়াচ্ছে, তাই তাদেরকে ব্লক করছি। বাট ওয়ান এজেন্ট ইজ রিডিউসিং অ্যাসিড সিক্রেশন, তাই আমি বাইরে থেকে সেই এজেন্টের একটা অ্যানালগ দেবো, সেই এজেন্টের মতো কাজ করবে এরকম একটা দেবো, দ্যাট ইজ কল্ড মিসোপ্রস্টল, prostaglandin analog. Alright, there is enterochromaffin cells in the stomach. Okay, the enterochromaffin cells release histamine. That histamine goes and bind with its histamine receptor on parietal cells, and the histamine receptors on parietal cells
after histamine binds to histamine receptor on parietal cells, that leads to stimulation of hydrogen potassium ATPase pump in the parietal cells, and there is more secretion of hydrogen. So if this histamine receptor is blocked, H2 receptor is blocked, then what will happen? Hydrogen secretion will histamine যাচ্ছে, histamine is going, and histamine is increasing hydrogen. So if you block the histamine receptor on parietal cell from where hydrogen is released, what will happen to hydrogen secretion? It will decrease. So it will treat peptic ulcer. That is the mechanism of H2 antagonists. The H2 antagonist group of drugs are competitive antagonists of histamine receptor. All right? And you can see, sit down. Thank you. You can laugh but also have to listen. Okay? You can talk but also have to listen. So histamine receptors, you can see from here, histamine acts on these receptors and increase acid secretion. You are blocking these receptors, so acid secretion will decrease. But apart from histamine, gastrin is also involved in this process. Like gastrin directly goes and stimulates parietal cells through its receptor. But gastrin also increases histamine release. That is important. Everyone will remember that H2 is blocked by this group of drugs, and thus it is acting mainly by blocking histamine. But H2 group also blocks gastrin, and it is written here, secretory responses to not only histamine but to other stimuli like acetylcholine and gastrin are also blocked. Why? Because gastrin and acetylcholine, apart from stimulating parietal cells, also stimulate the enterochromaffin cells to secrete more histamine. This you should remember. Parietal cell থেকে হাইড্রোজেন সিক্রিট হয়, অ্যাসিড সিক্রিট হয়, প্যারাইটাল সেলে H2 রিসেপ্টর ব্লক করছে, বাট তার মানে হিস্টামিন রিসেপ্টর ব্লক করছে, হিস্টামিনের অ্যাকশন H2 রিসেপ্টর ব্লক করছে, তার জন্য অ্যাসিড কমছে। বাট হিস্টামিনের অ্যাকশন ছাড়াও অ্যাসিটাইলকোলিন আর গ্যাস্ট্রিনের অ্যাকশনও ব্লক হচ্ছে। কিভাবে? ডাইরেক্টলি H2 রিসেপ্টররা অ্যাসিটাইলকোলিন বা গ্যাস্ট্রিনের রিসেপ্টর ব্লক করতে পারে না, বাট অ্যাসিটাইলকোলিন এবং গ্যাস্ট্রিন also increase acid secretion without acting on their receptors. How? By stimulating the enterochromaffin cells to form more histamine. ঠিক আছে? Gastrin and acetylcholine stimulate the enterochromaffin cells to secrete more histamine. So if you block the histamine pathway, naturally some action of acetylcholine and gastrin will also be blocked. ঠিক আছে? So not only the action of histamine but also partially action of acetylcholine and gastrin is being blocked by H2 antagonists. Is it clear? So there you must have heard the name Rantac. It is ranitidine. It's a very important example. Apart from that, there is famotidine. Then the earliest drug in this group is the cimetidine. Pharmacology of H2 antagonists. H2 antagonists বলেছি competitive antagonists of histamine. They block histamine induced gastric acid secretion and they also block gastric acid secretion stimulated by acetylcholine and gastrin partially. Mainly histamine but also block action of acetylcholine and gastrin. কারণ acetylcholine gastrin কিছুটা indirectly histamine release করে acid secretion বাড়ায়. What are therapeutic uses? Of course, gastric ulcers and duodenal ulcers. যেটা বলছিলাম, acid peptic disorder advanced stage is the ulcer. Gastric and duodenal ulcer. Stress ulcer. What is stress ulcer? Stress ulcer and gastritis. Gastritis is an early stage of acid peptic disorder which finally, if not treated, might lead to the ulcers. But stress ulcer is a special type of acid peptic ulcer that is formed when a patient is under excessive stress. Alright, excessive stress কখন হয়? Burn injury, sepsis, this type of even severe mental exhaustion, all this. But stress ulcer specifically যদি বলি, it is mainly during a physical stressful condition like severe burn injury, sepsis, a road traffic accident. These leads to severe stressful situation in the body that can lead to formation of ulcers. তখন এরা ইউজ হয়। Zollinger-Ellison syndrome is basically a gastrin secreting tumor of the pancreas. In the pancreas there is a tumor that secretes gastrin, and you know gastrin increases acid secretion. So, Zollinger-Ellison syndrome is basically a gastrin secreting tumor of the pancreas. In the pancreas there is a tumor that secretes gastrin, and you know gastrin increases acid secretion. So, Zollinger-Ellison syndrome is basically a gastrin secreting tumor of the pancreas. So,
In that situation also they can be used, but it is Zollinger-Ellison syndrome is a situation where lot of acid is produced and H2 blockers are not that strong. To treat Zollinger-Ellison, actually you have to use proton pump inhibitors, which are the most efficacious of the acid blocking agents. Then prophylaxis of gastroesophageal reflux disease. খাওয়ার পরে খাবার উঠে আসে গলায়, গলা জ্বালা করে, that is the gastroesophageal reflux disease, also called heartburn. These group of drugs also help in treating gastroesophageal reflux disease by reducing the acid content of the stomach, because the burning sensation that you feel is because of the acid content, and also they have some effect on strengthening the sphincter action, but that is more with the proton pump inhibitors. Proton pump inhibitors treat GERD, one, by reducing the acid content of the stomach, two, the lower esophageal sphincter in GERD becomes loose and lax. They make the lower esophageal sphincter tight so that the food does not come up. Alright. So again, it's a more an important function of use of PPI than H2 blocker, but H2 blockers also have some role, may be used as a complementary drug or rather a supplementary drug. Then prophylaxis of aspiration pneumonia during operation, or rather during anesthesia, when the laryngeal and other respiratory protective reflexes are lost, there is a chance that the acid contents of the stomach might go into the respiratory system. Alright, because the patient is in an unconscious state or is gradually becoming unconscious, the reflexes are not that good. In that state, if the food from stomach comes out under the effect of various anesthetic drugs, that food can directly go into the respiratory tract, because the respiratory tract has some defenses which are now down. In a conscious patient, if food goes into respiratory tract, there will be laryngeal spasm, there will be severe cough, the food will be vomited out. But in anesthesia, those reflexes are lost. So during surgery, particularly when there is an emergency surgery, when patient is not in empty stomach, this group of drugs, H2 antagonists, and more importantly, its next group, the PPI, they are given. Why? So that the acid content of the food is reduced, because even if aspiration occurs, it is the acid that causes a huge amount of damage to the lung. Of course, food itself will cause some damage, but lower the acid content, it is better. So even to prevent aspiration pneumonia or to prevent the damage of aspiration pneumonia before surgery, before anesthesia, these groups of drugs are used. Pharmacology of the various drugs have been compared, their half-life and all. Actually famotidine and ranitidine have long half-life, and please remember, all of them are excreted by kidney and most of them have no significant adverse effect. But the earlier drug, the first drug in this group, cimetidine, it had an important adverse effect, that is the anti-androgenic effect, and it led to gynecomastia. It is no longer in use today. And about drug interactions also, cimetidine, the first drug, used to be very notorious for causing a lot of drug interactions, because it was inhibitor of cytochrome P450 isoenzymes. But the other ones that we use nowadays clinically, they do not cause any significant drug interaction or cytochrome P450 enzyme disturbance. Alright. Next group is the PPI. I give you 2 to 3 minutes break before we go into PPI. You already know the main thing about PPI. Acid secretion from parietal cells, final pathway for acid secretion from parietal cells. Hydrogen potassium ATPase pump is blocked by a group of drugs that are most commonly used nowadays. ঠিক আছে? Pandicages, panforticages, that is pantoprazole. These group of drugs are called proton pump inhibitors. Proton pump মানে hydrogen potassium ATPase pump. This hydrogen potassium ATPase pump is blocked by this group of drugs called the proton pump inhibitors, pantoprazole, rabiprazole, omeprazole. ঠিক আছে? omeprazole প্রচুর নাম আছে। omeprazole was the first drug. ঠিক আছে? দে মাইকটা দে, একদম শুনছিস না তুই, তাই জিজ্ঞেস করলাম। একদম শুনছিস না তুই, মোবাইল না তো অন্য কিছুতে মন।
আচ্ছা ঠিক আছে, এইবারে so here you can see the diagram how acid is formed in the parietal cell. Hydrogen and carbon dioxide forms carbonic acid. Carbonic acid breaks down, hydrogen goes out by the help of hydrogen potassium ATPase pump. All right, and in exchange of hydrogen, এটা একটা parietal cell এর মধ্যে হচ্ছে রিঅ্যাকশনটা, exchange of hydrogen potassium comes in. Now hydrogen breaks in carbonic acid, H2O CO2 forms carbonic acid. Carbonic acid breaks into bicarbonate ion and hydrogen goes out by this pump in exchange of potassium. Now this bicarbonate goes out of parietal cell into blood in exchange of chloride. সবাই মন দিয়ে দেখ, and that chloride now goes out along with the potassium that had come in because of this pump. This chloride and potassium together go out. যে পটাশিয়ামটা হাইড্রোজেন পটাশিয়াম এটিপেস পাম্পের এক্সচেঞ্জে ভেতরে এসেছিল, এই ক্লোরাইডের সাথে বেরিয়ে চলে গেল। This chloride now reacts with this hydrogen to form the HCl in stomach. So this hydrogen potassium ATPase is blocked by PPI group of drugs, which are the most efficacious in reducing acid in the stomach, most efficacious in treating the ulcer disorders and other related acid peptic disorders. And why they are most efficacious? Because বাকিগুলো তো এদিক ওদিক দিয়ে কাজ করছে, it is blocking the final pathway. That is why they are very efficacious. It is blocking the final pathway. ঠিক আছে, মনে থাকবে? Now see, again this is a parietal cell. What happens, how the PPI act? As I told you, they block the hydrogen potassium ATPase. Now these are very important things. PPIs are actually a prodrug. They are activated in the body. PPIs are a prodrug. PPIs are a prodrug and they are weak bases, basic substances. So what happens, if you take a PPI, what will happen? The stomach acid will destroy it. If you take a PPI, the stomach acid will destroy it. That's why all the PPIs are enteric coated. They have to be protected from the stomach acid. All the PPIs are enteric coated. ঠিক আছে? স্বর্ণম? ঠিক আছে? PPIs are enteric coated. ঘুম কাট পাচ্ছে খুব। Now, and so they go through the stomach. PPIs go through the stomach without being disturbed by the acid because they are enteric coated and they are absorbed from the small intestine by diffusion. And inside the cell, they form a prodrug. Inside the cell, they form a prodrug which is protonated by hydrogen, and that form hydrogen potassium ATPase. All right. And that blocks the hydrogen potassium ATPase. Inside the parietal cell, they are absorbed from intestine, they are absorbed from small intestine by diffusion, they reach the parietal cells of the stomach, and inside the parietal cells, with the hydrogen they react and form an activated sulfonamide that blocks the hydrogen potassium ATPase. So this is an important point, that PPIs are enteric coated. And another important question is, why PPI should be taken in empty stomach? এই ওষুধগুলো recommended empty stomach early morning এ খাওয়া উচিত. One point is bioavailability. If you take with food or after food, their bioavailability is decreased. ঠিক আছে? So their action will be decreased. And second point is, in the empty stomach, acid is secreted in our body in response to food. So in empty stomach, when you have not taken any food, acid is comparatively low. As soon as you take food, the acid secretion will increase. So if you take PPI in empty stomach when acid secretion is low, what will happen? What will happen is that before acid secretion starts to peak, or before acid secretion increases significantly, most of the proton pumps in the parietal cells will be blocked, or significant amount of proton pumps will be blocked before acid secretion has started, because you have not taken the food yet. So because of these two reasons, PPI is taken in empty stomach. Two main reasons: bioavailability, to increase the bioavailability because food hampers its bioavailability, and number two is before acid secretion has started significantly in response to food, PPI should be taken in empty stomach. Clear?
Therapeutic uses H2 antagonists এর মতোই peptic ulcer, bleeding peptic ulcer, very important. When a person is bleeding actively because of peptic ulcer, intravenous PPI are the drug of choice. Alright, they stop the bleeding. Bleeding peptic ulcer, stress ulcer, gastroesophageal reflux disease, Zollinger-Ellison syndrome, aspiration pneumonia, same uses like H2 blockers, same indications, and they are more powerful. Like H2 blockers do not significantly constrict the lower esophageal sphincter in GRD, but the PPIs in GRD constrict the lower esophageal sphincters. Adverse effects, PPI এর বিশেষ কিছু adverse effect নেই, টুকটাক কিছু adverse effect হয়, but most importantly, till few years back, PPIs were being widely used, abused, particularly in West Bengal. বাঙালির গ্যাস অম্বল খুব বেশি হয়। সেম পেশেন্ট ওয়েস্ট বেঙ্গলের বাইরে গিয়ে বলে আমার গ্যাস অম্বল কমে গেছে, এখানে আসলে হয় কেন, ভবিষ্যতে রিসার্চ করে যদি বেরোয় তো বেরোবে, আমি জানি না, বাট আই হ্যাভ সিন দিস ইন সো মেনি পেশেন্টস। অ্যাজ সুন অ্যাজ দে ক্রস দ্য boundary of West Bengal district, they say that acid and gas reduces. So there is something here that increases acid gas, maybe, I don't know, but this is an anecdotal finding, at least I have and most of the doctors have. তো পিপিআই এর হিউজ সেল ওয়েস্ট বেঙ্গলে ছিল, কারণ এগুলো খুব কনভিনিয়েন্ট, কোনো সিরিয়াস সাইড এফেক্ট নেই, টেস্ট কিছু নেই, ট্যাবলেট ক্যাপসুল জল দিয়ে গিলে নিলেও ভালো কাজ হয়, ঠিক আছে। So they were being used on a regular basis. Many patients have been taking them for years and years, once, twice, sometimes even thrice daily, like that. And it was widely believed that they have no serious side effects, so no problem. But research in recent years have emerged which are showing that on a chronic basis, year after year, if PPIs are taken, then they do have some harmful effects. They do have some harmful effects. What type of harmful effects? They increases the chance of chronic kidney disease. They increases osteoporosis. Many such other diseases are increased when you are taking PPI on a chronic basis. So nowadays, chronically taking PPI is being discouraged by doctors. Okay, it is being discouraged nowadays because even the longevity of a patient, the lifespan of the patient have been found to be reduced if they are on PPI. Okay, so this you must remember, that nowadays we are cautious that okay, in short term there is really no side effect, but don't become dependent on PPI. You have to leave it after few weeks. You have to stop it after a few weeks. Proton pump inhibitors, they have short half-life, remember, but because they block the hydrogen potassium ATPase pump irreversibly, while H2 antagonists block histamine receptor as a competitive antagonist, that is not irreversible, but they block hydrogen potassium ATPase pump irreversibly. That's why their action is as long as 48 hours, though they have short half-life. To ek empty stomach e neoa hoy, few drug interactions they exhibit. Acha, I told you that there is one group of drug that reduces acid secretion, or one agent, one biological agent in our body that reduces acid secretion in the stomach, that is the prostaglandins. Prostaglandins, bakira, histamine, gastrin, acetylcholine, they are all increasing acid secretion, but prostaglandins reduce acid secretion, and so they are protective to our stomach from acid and pepsin. Prostaglandins actually are secreted from the mucosal cells of the stomach, and that prostaglandin analog is misoprostol. It is a synthetic prostaglandin PG1 analog. Because prostaglandins decrease acid secretion, so to treat our acid peptic disorder or peptic ulcer, misoprostol might be used. It was earlier quite commonly used. Nowadays, because we have PPI and H2 antagonists and also another group of drugs, you all know antacids, gelocin, phelocin, সবাইকে জানিস. So misoprostol use has reduced, particularly because misoprostol is costly and also has some serious adverse effects. But what misoprostol does? Misoprostol go and reduce acid secretion. It inhibits acid secretion by parietal cells. Earlier it was said, this is also an important MCQ. আগে একটা MCQ এর answer ছিল misoprostol.
একটা এমসিকিউ এর আনসার ছিল মিসোপ্রস্টল কি NSAID induced gastritis or gastric peptic ulcer. NSAID induced drug of choice for it, earlier it was believed and also used clinically misoprostol, but now because misoprostol has so many adverse effects and we have proton pump inhibitors which are more efficacious in treating the condition, the drug of choice for treating NSAID induced gastritis or gastric ulcer is proton pump inhibitor. Earlier they were the drug of choice, now their use has reduced. Dose and all these are given, but this is important that misoprostol can cause birth defects, premature birth and complete abortions and also dangerous uterine bleeding. So in pregnant women and women who are in childbearing age, this group of drugs should at all not be used for treating acid peptic disorders. আজকাল কেউ ইউজ করে না মিসোপ্রস্টল, even if someone uses misoprostol must avoid childbearing women, women of childbearing age, because you never know when that woman will become pregnant and when that misoprostol causes severe damage to that pregnancy. All right, then I told you that ulcer মানে কি? Ulcer মানে there is a breach in the wall of the stomach and small intestine, so there is a corrosion, right? Deep seated lesion is formed, so more and more acid and pepsin will come and damage it further and increase it further. So one way of treating ulcer is we can use some agents that will go and coat the ulcer so that further acid and pepsin cannot damage it, and the blood supply and body's normal healing mechanisms will cure the ulcer. ঠিক আছে? One such agent is sucralfate. Sucralfate এটা খুব কমন মানে কমন কোয়েশ্চেন sucralfate থেকে, mechanism of action of sucralfate, short note on sucralfate and why sucralfate should not be used with H2 antagonists, PPI and antacids. তাহলে sucralfate কি করে? স্বর্ণাম পড়, উঠে দাঁড়িয়ে পড় স্লাইডটা, তাড়াতাড়ি পড়। সুক্রালফেট, হ্যাঁ, at pH less than 4, তার মানে when stomach is acidic, when stomach is acidic, ঠিক আছে? In acidic stomach, this sucralfate causes cross linking of its molecules and form a sticky gel substance. যে sucralfate গেল, it becomes cross link and it becomes a sticky substance. একটা liquid দিলি goes and becomes a sticky substance, and that sticky substance will coat the ulcer. It will act as a physical barrier. That sticky substance will act as a physical barrier, okay, and protect the ulcer from further acid peptic damage. বুঝেছিস? But please, this is the most important point. At pH less than 4, this polymerization occurs. যে liquid sucralfate দিয়েছিস, if it does not polymerize, then it will not form an ulcer coating. So the liquid sucralfate that you have given from outside or tablet sucralfate that you have given from outside must go and polymerize, and for that polymerization to occur, সুচিত্রা ঘুম কাটলো, কিচ্ছু শুনিসনি? সুক্রালফেট অব্দি শুনেছিস? হ্যাঁ, সুক্রালফেট in an acidic environment only polymerizes to form a sticky substance, ঠিক আছে? And that sticky substance coats ulcer so that the ulcer is not further damaged by acid and pepsin, ঠিক আছে? তাহলে যদি স্টমাক কন্টেন্ট অ্যাসিডিক না হয়, শুনছিস, স্টমাক কন্টেন্ট যদি অ্যাসিডিক না হয় তাহলে সুক্রালফেট দিলে কি কাজ হবে? তোর কি মনে হয়? হ্যাঁ না না, জোরে বল, ভুল বললেও জোরে বল। হ্যাঁ না, কেন হবে না? আমি তোকে একটু আগেই বলেছি, তুই সেটাই রিপিট কর। কেন কাজ হবে না অ্যাসিডিক কন্টেন্ট না হলে স্টমাক? পলিমারাইজ ভালো করবে না, ফলে স্টিকি সাবস্টেন্স তৈরি হবে না। তাহলে যদি অ্যান্টাসিড
if co-administered with antacids or proton pump inhibitors or H2 blockers, then sucralfate will not act properly because of those drugs the pH of the stomach will be more than often above 4. ঠিক আছে, সেই জন্য if you have to use sucralfate you should not use with PPI or H2 antagonists or antacids. Antacids মানে কি? Antacids মানে হচ্ছে acid is HCl. Antacids are basic substances we give from outside that go and neutralize HCl. Another group, the last we will discuss. ঠিক আছে, যদি টাইম হয়। বস বস বস, এটা লিখতে পারবি পরীক্ষায়? ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে পড়া হলো, হয়ে গেছে? ঠিক আছে। আচ্ছা, এইবার এইটাই কিছু সাইড এফেক্ট আছে সুক্রালফেটের, কিন্তু সুক্রালফেট কিন্তু H2PPI এর মতো নয়। সুক্রালফেট H2PPI এর মতো নয়, কিছু সাইড এফেক্ট আছে। নামটা আমি ভুলে গেলাম, কি জানো? হ্যাঁ, তোকেই বলছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, সৃজন। হ্যাঁ সৃজন, মনে রাখবি সুক্রালফেটের একটা ইম্পর্টেন্ট সাইড এফেক্ট আছে, কনস্টিপেশন হয় কিন্তু। সেই জন্য অ্যাসিড পেপটিক ডিসঅর্ডার পেশেন্টদের হুটহাট দিয়ে দিলে কনস্টিপেশন থাকে, তো কনস্টিপেশন বেড়ে গেলে প্রবলেম হয়। ঠিক আছে, আর ইন্ডিকেশনস কি কি? প্রমোটস ডিউডেনাল এন্ড গ্যাস্ট্রিক আলসার হিলিং, প্রোফাইল্যাক্সিস অফ স্ট্রেস আলসার, গ্যাস্ট্রাইটিস মানে আর্লি স্টেজ অফ অ্যাসিড পেপটিক ডিসঅর্ডার, এন্ড বাইল রিফ্লাক্স, অনেক সময় বাইল উঠে চলে আসে স্মল ইন্টেস্টাইন থেকে স্টমাকে। ঠিক আছে, ঘুম কেটেছে? বস। আচ্ছা, কোলয়েডাল বিসমাথ সাবসাইট্রেট, এটা আরেকটা গ্রুপ, লেস কমনলি ইউজড। কোলয়েডাল বিসমাথ সাবসাইট্রেট এ কি সুক্রালফেটের মতো আলসার প্রোটেক্টিভ, তবে এর কিন্তু ওই অ্যাসিডিক এনভায়রনমেন্টের গল্পটা নেই। সুক্রালফেটের মতো আলসার প্রোটেক্টিভ, ইউ মাস্ট রিমেম্বার। ঠিক আছে, আর কি? অ্যাপার্ট ফ্রম বিং সাইটোপ্রোটেক্টিভ এর অনেকগুলো মেকানিজম অফ অ্যাকশন আছে। all are postulated mechanism, not very much clear. It is thought that these are the mechanisms by which they act. Cytoprotective মানে increase prostaglandin, mucus, bicarbonate যেগুলো protective agents. কোট আলসার, ঠিক আছে, ইন অ্যাসিডিক পিএইচ একটু রিল্যাক্সেশন আছে আগেরটার তুলনায়, পিএইচ 4 এর মতো গল্প নেই, পিএইচ 5 অবধিও কাজ করে। কোটস আলসার and prostaglandin, mucus and bicarbonate production. And very important, colloidal bismuth subcitrate has anti-H. pylori effect. একটা ব্যাকটেরিয়া আছে তো H. pylori যে আলসার করে এবং আলসার রিল্যাপস করায় সারিয়ে দেওয়ার পরও, সেই H. pyloriর এগেনস্টে নানাভাবে কাজ করে। ইউরিয়েজ বলে একটা এনজাইম আছে H. pylori. H. pylori has an enzyme called urease which helps H. pylori survive. It inhibits that enzyme. It also inhibits H. pylori's binding to stomach wall. Also inhibits H. pylori's binding to stomach wall. And it helps other antibiotics to treat H. pylori, as resistance to this group of drug does not emerge. বাকি অ্যান্টিবায়োটিক গুলো H. pylori কে আমরা অ্যান্টিবায়োটিক্স দিয়ে ট্রিট করি। Resistance emerges to those antibiotics, but resistance does not emerge to H. pylori. Does not emerge to colloidal bismuth subcitrate. ঠিক আছে? So cytoprotective as well as anti-H. pylori effect. ওই একই গ্যাস্ট্রিক ডিউডেনাল আলসার, পার্টিকুলারলি বিসমাথ সাবসাইট্রেট ইউজ হয়। H. pyloriর একটা ট্রিটমেন্ট রেজিমেন আছে, উইল কাম টু ইট, কোয়াড্রুপল থেরাপি, সেখানে কোলয়েডাল বিসমাথ সাবসাইট্রেট দেওয়া হয়। সাইড এফেক্টস কিছু আছে, ব্ল্যাকেনিং অফ টাং হয়, which is a very bad side effect. H. pylori is this colloidal bismuth subcitrate is not commonly used these days because of its adverse effects. এই যে অ্যাডভার্স এফেক্ট গুলো, ব্ল্যাকেনিং অফ টাং, ডেঞ্চার্স, স্টুলস, and huge dose is to be taken, 120 milligram 4 times. That is a serious problem with colloidal bismuth subcitrate, so they have become unpopular. Dosing is also a problem with sucralfate. Sucralfate যদি আলসার মোনোথেরাপিতে ইউজ হয়, 1 গ্রাম 4 টাইমস ডেইলি দিতে হয়, হিউজ ডোজ, 1 গ্রাম 4 টাইমস ডেইলি। ওতে ব্ল্যাকেনিং ফ্যাকেনিং হয় না, বাট স্টিল 1 গ্রাম 4 টাইমস ডেইলি ইজ আ হিউজ ডোজ। অত ডোজ পেশেন্ট নিতে চায় না। দ্যাটস ওয়াই sucralfate has also become very unpopular these days.
একটা ট্যাবলেট খেলে খালি পেটে এটা হয়ে যায়, তার জায়গায় দিনে 4 বার 1 গ্রাম করে ওষুধ কে খাবে? এইচ পাইলোরি, এটা কিন্তু পরীক্ষায় আসে। অ্যান্টি এইচ পাইলোরি ট্রিটমেন্ট, অ্যান্টি এইচ পাইলোরি রেজিমেন, ঠিক আছে, বিশেষ করে ট্রিপল থেরাপি, কোয়াড্রুপল থেরাপি। সো এইচ পাইলোরি ইজ আ ব্যাকটেরিয়া that colonizes in the stomach and intestine. It leads to formation of gastroduodenal ulcers, and if they are eradicated, there is faster ulcer healing and also less chance of ulcer relapse. So patients of gastroduodenal ulcer, when they test positive for H pylori, there is a test, there is a way how you test whether H pylori is positive or not. So if they test positive for H pylori must be eradicated, and that is the H pylori eradication is done with the help of antibiotics, amoxicillin, clarithromycin, tetracycline, metronidazole or tinidazole, and the drug that we have just now discussed, colloidal bismuth subcitrate. Colloidal bismuth subcitrate and a group of antibiotics written here, clarithromycin, amoxicillin, tinidazole or metronidazole and tetracycline. A antibiotics are colloidal bismuth subcitrate. They are used in various regimens to treat H pylori. The question is why regimens are used? Because H pylori is very resistant to treatment. They develop new mechanisms to protect themselves from the effect of antibiotics. So combination therapy is used. 3 or 4 agents are given together. When 3 agents are given together, that is called triple therapy. When 4 agents are given together, that is called quadruple therapy. All right. Remember, in the anti-H pylori regimens, triple therapy or quadruple therapy, the first drug is a proton pump inhibitor, usually in a high dose. Clear? Anti-H pylori regimen গুলোয় প্রথম ড্রাগ হচ্ছে proton pump inhibitor. Why? Because you are treating an acid peptic disorder, acid peptic ulcer patient. So proton pump inhibitor has to be there. The condition is to be treated. At a point. Second point, when PPIs are given as a part of regimen to treat H pylori, PPIs are given to treat. ঘুম পাচ্ছে straight ঘুম পাচ্ছে হ্যাঁ, when PPIs are given as a part of H pylori regimen, it is seen antibiotics act much better. ঠিক আছে? You are treating the disease, that is acid peptic disorder, plus when PPIs are given, when acid content is low, the antibiotics can kill H pylori better. ঠিক আছে? So for prevention of resistance, for killing or eradicating H pylori properly, PPIs are included as the first drug in anti-H pylori regimen. PPI এর পরে হচ্ছে যে কোনো দুটো অ্যান্টিবায়োটিক। ফার্স্ট পিপিআই অ্যান্টি-এইচ পাইলোরি রেজিমেনের ফার্স্ট পিপিআই, তারপরে যে কোনো দুটো অ্যান্টিবায়োটিক। কোন দুটো? কোনগুলোর মধ্যে? ক্ল্যারিথ্রোমাইসিন, টেট্রাসাইক্লিন, মেট্রোনিডাজল অর টিনিডাজল অ্যান্ড অ্যামক্সিসিলিন। এই চারটের মধ্যে যে কোনো দুটো, ক্ল্যারিথ্রোমাইসিন, মেট্রোনিডাজল আর টিনিডাজল, অ্যামক্সিসিলিন অ্যান্ড টেট্রাসাইক্লিন, এই চারটের মধ্যে যে কোনো দুটো পিপিআই, এই চারটের মধ্যে যে কোনো দুটো অ্যান্টিবায়োটিক। এই হলো তোর ট্রিপল থেরাপি। আর এস ট্রিপল থেরাপি হচ্ছে ফার্স্ট লাইন। ইফ ট্রিপল থেরাপি ডু নট অ্যাক্ট, if triple therapy fails, then you add another drug, that is the colloidal bismuth subcitrate, which becomes quadruple therapy. এবার কোন কোন পিপিআই কোন কোন অ্যান্টিবায়োটিকের সাথে ইউজ করবি, কিছু কিছু জায়গায় কিছু প্রেফারেন্সিয়াল কম্বিনেশন আছে। ওয়ান সাচ কম্বিনেশন দ্যাট আই থিঙ্ক ইউ শুড রিমেম্বার ইজ দিস ইউএস এফডিএ কম্বিনেশন। পরীক্ষায় অন্তত এইটা ট্রিপল থেরাপিতে এটা লিখবি, সেটা হচ্ছে ল্যান্সোপ্রাজল 30 মিলিগ্রাম twice daily, amoxicillin 1000 milligram twice daily, clarithromycin 500 milligram twice daily. This is a US FDA approved regimen that has a very high eradication rate of around 90%. ঠিক আছে? আর H pylori কিভাবে ক্ষতি করে, কিভাবে আলসার করে, এখানে বলা হয়েছে একটা urease enzyme প্রডিউস করে। That urease enzyme leads to production of ammonia. That ammonia neutralizes HCl and helps the H pylori to survive in acidic medium. And that ammonia itself also leads to damage of gastroduodenal mucosa, and they produce a toxin called cytotoxin called vacuolating cytotoxin A, VAC-A, that also leads to formation of ulcer. ঠিক আছে?
Last group are the antacids. অ্যান্টাসিডটা কি? খুব সিম্পল ব্যাপার, পেটে গ্যাস অ্যাসিড পেপটিক ডিসঅর্ডার or peptic ulcer, whatever you say, there is excess of acid. So one way of treating that excess of acid is by giving base from outside, alkali from outside, that will go and neutralize that acid. Alright, so directly it will go and neutralize that acid. So that group of drug which are basically alkalis that we give from outside that go and neutralize the acid are called the antacids. একদম সিম্পল ব্যাপার। জেলোসিল, পলিক্রল, নাম শুনেছিস, খেয়েছিস? এখানে একজনও আছে যে জীবনে একবারও একটা অ্যান্টাসিড খায়নি, লিকুইড বা ট্যাবলেট? জীবনে একবারও খায়নি কেউ আছে? হাত তোল। জীবনে একবার খেয়েছে? হাত তোল। ইদার অর হতে হবে, আইদার সব হাত উঠতে হবে। জীবনে একবারও লিকুইড বা ট্যাবলেট অ্যান্টাসিড খাসনি একজন হাত তোল, এক জীবনেও খায়নি। পলিক্রল, জেলোসিল, ডাইজিন একবার অন্তত খেয়ে একবারও খায়নি কেউ আছে? তুই খেয়েছিস? হ্যাঁ, 10 দিন পর পর কি খেতিস? গোলাপিটা। তাহলে মোটামুটি এটা সবাই কম বেশি খেয়েছিস, তোর আশা করা যায়। তাহলে বেসিক্যালি আর কিছু না, পেটে এক্সেস অ্যাসিডটাকে বাইরে থেকে অ্যালকালি দিয়ে নিউট্রালাইজ করছিস, ঠিক আছে? তাহলে এগুলো সব হচ্ছে অ্যালকালি সল্টস। এএনসি বলে একটা ব্যাপার হয়, অ্যাসিড নিউট্রালাইজিং ক্যাপাসিটি বলে। এএনসি মনে রাখবি, মানে বিভিন্ন জিনিসের স্ট্রেংথ মেজার করা হয়। উই মেজার দ্য স্ট্রেংথ অফ অ্যান্টাসিডস ইন টার্মস অফ এএনসি। অ্যান্টাসিড অনেক সময় শর্ট নোট আসে। We measure the strength of antacids in terms of ANC, acid neutralizing capacity. What is that? It is written here. I am not going into it in details now, but remember, lesser the ANC, more powerful is the antacid. Okay? And antacids, when they should be taken after meal. They should be taken after meal. Because when taken after meal, they provide relief for about 3 hours. And when taken before meal, they provide relief for only 30 minutes. আধ ঘন্টা ভার্সেস 3 ঘন্টা। আফটার মিল নিলে বেশিক্ষণ কাজ করে, কেন? এনি আইডিয়া? Because when there is food, gastric emptying is comparatively slow. In absence of food, there is faster gastric emptying. In presence of food, there is slower gastric emptying. So slower the gastric emptying, more time the antacid will remain in the stomach and more time the antacid will act. So take after food, half an hour after food. And they are treated for all those symptoms that you know, peptic ulcer, acid peptic disorder থেকে শুরু করে gastroesophageal reflux disease, gastritis, esophagitis, and even non-ulcer dyspepsia. All the acid peptic symptoms that you have are not necessarily ulcer related. There may be no trace of ulcer, yet you might be having symptoms of nausea, upper abdominal pain, belching, vomiting, okay, abdominal distension, abdominal irritation, and the gas যে ব্যাপারটা, that is called non-ulcer dyspepsia. Antacids are very effective in that, ঠিক আছে? And antacids can be systemic and non-systemic. Systemic মানে যেগুলো systemically absorbed হয়, and non-systemic যেগুলো largely those which largely remain in the GI tract, which are not absorbed into the blood. Sodium bicarbonate is a systemic antibiotic. It is extremely powerful, acts very fast, but not used nowadays because it has serious side effects. It can produce CO2, cause distension of the stomach, and there is high chance of worsening of heart failure. Because sodium bicarbonate produce sodium আছে, so it can worsen heart failure and cause edema. তাই আজকাল খুব একটা ইউজ হয় না, but these are used: aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, and calcium carbonate. ক্যালসিয়াম কার্বনেট তো টার্মস বলে একটা চলতো, বাট ক্যালসিয়াম কার্বনেট কি হয়, লেস কমনলি ইউজ, বিকজ এগেন ইটস আ CO2 লিবারেটিং। যে অ্যান্টাসিডগুলো CO2 লিবারেট করে সেগুলোই কম ইউজ হয়, কারণ CO2 লিবারেট হলে একটা অ্যাবডোমিনাল ডিস্টেনশন হয়ে যায়, ইট কজেস সাম ইরিটেশন, বাট these are most commonly used: অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইড, magnesium hydroxide. এই যে জেলোসিল, rantac, polycrol, all these antacids which are advertised, which are available very commonly in the pharmacy, and which you people often take or used to take, whatever,
they mainly contain aluminum hydroxide and magnesium hydroxide. ঠিক আছে, তার সাথে টুকটাক অনেক কিছু থাকে, but these are the main components of most of the antacids that are available. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, and this is a question that why aluminum hydroxide and magnesium hydroxide are commonly used together in an antacid preparation. কারণ দুটো opposite. Aluminum hydroxide as an antacid is slow acting. Magnesium hydroxide as an antibiotic, as an antacid is fast acting. So when a combination is used, you have a duration and onset of action which is moderate, acceptable. একটা বেশি একটা কম মাঝামাঝি পাওয়া যায়. Magnesium hydroxide acts as a laxative, it has a laxative action. Aluminum hydroxide has a constipative action. So this combination does not affect bowel movement much, neither diarrhea nor constipation. ঠিক আছে, একটা পরের এটা আছে ওই হ্যাসেন গ্যাস্ট্রিক এমটিং আর ওগুলো একই ব্যাপার, ঠিক আছে, ওই এক কথাগুলো বললাম. সো দ্যাট ইজ ওয়াই দিস কম্বিনেশন অফ magnesium hydroxide and aluminum hydroxide is used. And please remember, এই যত গ্রুপ আজকে পড়লি তার মধ্যে the group apart from sucralfate and colloidal bismuth subcitrate, they are used in large amounts, but they are not so commonly used these days. But antacids are very common even today and will remain in near future also. Compared to H2 blockers and PPIs and others, antacids cause tremendous amount of drug interaction because they are salts. So if you take an antacid and with that you take another tablet, absorption can be seriously hampered and lot of drug interactions can occur. So always when you take any drug or you prescribe any drug and antacid, maintain gap, 1 to 2 hour gap between other drugs and antacids, because drug interaction, particularly pharmacokinetic drug interactions, absorption মানে অ্যাবজর্পশন কমতেও পারে, আবার এরকম হতে পারে যে অ্যাবজর্পশনটা হলো পুরোপুরি কিন্তু অনেক প্রলং ডিউরেশন ধরে হলো। প্রলং ডিউরেশন ধরে অ্যাবজর্পশন হওয়া অনেকের জন্য খারাপ। ধর অ্যান্টিবায়োটিক, তার একটা ডিউরেশন অফ অ্যাকশন আছে যে এই অ্যান্টিবায়োটিকটা এই সময়ের মধ্যে এত অ্যামাউন্ট ব্লাডে যেতে হবে। যদি অ্যান্টাসিডের সঙ্গে দেওয়া হয় দেখা যাবে যেটা 6 ঘন্টায় ব্লাডে যাওয়ার কথা সেটা যাচ্ছে 24 ঘন্টায়। তাতে কি হবে? ব্যাকটেরিয়াও মরবে না, রেজিস্ট্যান্স হয়ে যাবে। সো দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, particularly in terms of pharmacokinetic drug interactions, মানে absorption of drugs, অ্যান্টাসিডের সঙ্গে অন্য ড্রাগের গ্যাপ কিন্তু মেনটেন করতে হবে। এটা সারা জীবন একটু খেয়াল রাখে, যেটা কেউ খেয়াল রাখে না। অন্য ড্রাগের অ্যাকশনকে অ্যান্টাসিড ডেফিনেটলি হ্যাম্পার করে। আয়রন সল্টস, ক্যালসিয়াম সল্টস অ্যান্টাসিড অ্যাবজর্পশন একদম গন্ডগোল করে যাতা করে দেয়। হ্যাঁ, বাকিরা অতটা কিছু করবে না, অতটা সিগনিফিকেন্ট নয়, বাট অ্যান্টাসিডস ডু কজ। 2 hour gap is best. If 2 hour is not possible, try at least 1 hour. Okay. আজকে টপিক ইজ অনলি স্লাইড ডিসকাশন। আজকে টপিকটা হচ্ছে গ্যাস্ট্রিক কার্সিনোমা, which will be there in details and to take the class. সেটা হবে ডেট দিয়ে দিয়েছে, maybe probably next week. আজকে স্লাইড ডিসকাশন হবে গ্যাস্ট্রিক কার্সিনোমা। এক্সামে আসতে পারে it can come as a starter, it can come as a main. যে 7 মার্কস সেটা করে দিয়েছিল, anything can come. নেক্সট স্লাইড আমরা দেখাবো। ফর এক্সাম্পল আমরা দেখাতে পারি we will show you gastric carcinoma, pulmonary carcinoma, তারপরে stomach cell carcinoma. We have already shown you acute and chronic cholecystitis and acute appendicitis. এটা 7 marks এও আসতে পারে, আবার স্পটেও আসতে পারে. So you should be well versed with what you are studying. So you should have a concept. Gastric carcinoma অনেক রকমের হয়. I'll be dealing in details in theory, but we are going to concentrate more on which is the most common subtype. What are the various cancers that you know? What are the various cancers that you know? Cell type based on cell of origin. What is the group of cells? Teratoma te chole gel straight away. Cell of origin er upor base kore. So what is a teratoma? What kind of a tumor is it? Germ cell tumor. So আমরা teratoma নিয়ে ডিল করছি না। আজকে আমরা কি নিয়ে ডিল করছি? স্টমাকে ম্যাক্সিমাম কি পাই আমরা? What do you get in stomach? Sorry? ও ঠিক আছে, আমরা কি থাকে? জিনিসগুলোকে স্প্লিট হয়, সেটাকে কি বলে?
Gastric cells. How are the cells arranged? There are various cells. How are they arranged? That is my question. সব কিছু কলামনার কিউবয়েডাল এগুলো যখন একটা শেপে অ্যারেঞ্জ থাকে সেই শেপটার নাম কি লাগে আমরা কি বলি সিক্রিশন করতে কি হয় গ্ল্যান্ড শেপ সো গ্ল্যান্ডুলার কনফিগারেশন রাইট তোমরা যদি নরমাল হিস্টোলজি আমি এখন হিস্টোলজি পড়াতে পারবো না সরি আমি স্ট্রেট আওয়ে হিস্টোলজি পড়াবো সো নরমাল হিস্টোলজি যদি দেখো স্টমাকে কি কি সেলস থাকে স্টমাকে ভেরিয়াস গ্ল্যান্ডস থাকে রাইট সেটা দেখতে কি রকম মনে আছে এখন মনে নেই হ্যাঁ ভেরিয়াস গ্ল্যান্ডস থাকে তো তো এই যে এখানে তোমরা ভালো বুঝতে পারছো না বলে এই জিনিসগুলো যেগুলো দেখছো না these are all the normal gastric glands these are all the normal gastric glands ওখানে স্লাইড ফোকাস করা আছে আমি ওখানে গিয়ে ভালোভাবে বুঝিয়ে দেব these are all the normal gastric glands so before you study adenocarcinoma you need to know how normal glands look like so you have to recall your histology knowledge and based on that you can differentiate how normal glands differ from abnormal glands what happens in carcinoma now our normal glands কি আছে সেটা নিয়ে আমরা এখন ডিসকাস করব না we are going to dig straight into adenocarcinoma so adenocarcinoma কখন বলি when the malignancy arises from the glands squamous cell carcinoma কিন্তু বলি glands থেকে arise করে they arise from the squamous epithelium right they arise from the squamous epithelium তাহলে gastric adenocarcinoma adeno যখন কথাটা আমরা বলি adeno means they arise from the gland right adeno means arising from the glandular epithelium correct so what are the features of malignancy doctor what are the features of malignancy what are the features of malignancy any idea metastasis er aage ki dysplasia yeah hyperdysplasia is a precursor to malignancy definitely tarpore ki what else how the cells look like first and foremost thing is the first and foremost criteria of dysplasia is what normally cells gulo they are aligned parallel to each other একটা normal alignment এ থাকে এটা জানো তোমরা হ্যাঁ yes so what is the good answer very good answer what is the first criteria to diagnose a cell as dysplastic what will happen dysplasia তে কি হবে এই কোশ্চেন আমার হেড প্রচন্ড জিজ্ঞেস করবে NC ratio is one of the features yes কিন্তু তার আগে NC ratio মানে altered NC ratio nucleocytoplasmic ratio will be altered তার আগে কি ও অ্যানসারটা করে দিয়েছে ভেরি গুড অ্যানসার কিন্তু আমি বাকিদের থেকে অ্যানসারটা চাই হ্যাঁ কি সেলগুলো ক্লাস্টার হিসেবে থাকে তো ইওর অ্যাপ্রোচ ইজ কারেক্ট বাট আই হ্যাভন্ট গট দি আনসার ফ্রম ইউ সেল টু সেল অ্যাডহেশন নষ্ট হতে পারে ইয়েস কিন্তু একটা জিনিস থাকে নরমালি একটা সেল দে আর অ্যালাইন টু ইচ আদার রাইট একটা প্যারালালি দে অ্যালাইন টু ইচ আদার একটা নরমাল কনফিগারেশন থাকে so what is the first and foremost criteria to diagnose a cell as dysplastic what will happen yes চিন্তা করো think basement membrane bridge করে যাবে basement membrane bridge করার আগেও there is something called carcinoma in situ or dysplasia hybrid dysplasia they are all precursors to malignancy anybody আমি একটা आंसर পেয়েছি full marks first thing বলো LOP মানে কি এই মেডিকেল কলেজে LOP আছে মানে লেটার অফ পারমিশন আছে লেটার অফ পারমিশন গ্রান্ট থেকে স্টুডেন্ট অ্যাডমিট হতে পারে সিমিলারলি সেলসের মধ্যে LOP হয় ডিসপ্লাস্টিক সেলসে তাহলে কি হতে পারে নাও টেল মি LOP চলো শর্ট ফর্ম বলে দিয়েছি এনিবডি ফ্রম দ্য লাস্ট বেঞ্চ here anybody come on this should be at your fingertips kata answer korte hobe examination e ki LOP bole debo সেটাই লস অফ পোলারিটি হ্যাঁ কি না আমি তো বলছি অ্যালাইনমেন্টটা এই পোলারিটিটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ডিসপ্লাস্টিক সেলসের লস অফ পোলারিটি
তারপরে তো আছে ইনক্রিজ ডেন্সি রেশিও আসছে, হাইপারক্রোমাসিয়া আসছে, ক্লাব ক্রোমাটিন আসছে, ব্রঙ্কিয়াল নিউক্লিওলাই আসছে। সো দিস আর অল দ্য ফিচার্স অফ ম্যালিগন্যান্সি। এটা সেলের মধ্যে। আরেকটা জিনিস কি, এটা ধরো নরমাল সেল। এবার তুমি বলো একটা স্টামাকে অনেকগুলো লেয়ার, মিউকোজা, তাহলে এই টিউমারগুলো কোথা থেকে অ্যারেঞ্জ করছে? গ্ল্যান্ডুলার epithelium from the mucosa। মিউকোজার নিচে কি আছে? সাবমিউকোজা, মানে from inside to outside, ভেতর থেকে বাইরে যদি আমরা দেখি তাহলে কি কি আছে? ফার্স্ট কামস মিউকোজা, then comes submucosa, muscularis propria, and finally the outermost layer is the serosa. এই চারটে আছে, রাইট? তো মিউকোসা থেকে টিউমারটা অ্যারেঞ্জ করে এইখানে দিস ইজ দ্য নরমাল এপিথেলিয়াম। এটা আমি ওখানে দেখিয়ে দেবো ভালোভাবে, এখানে কতটা ক্লিয়ারলি দেখা যাচ্ছে। নাও টেল মি হোয়াট ইজ দিস। দেখো এখানে কি সুন্দর সেলস, এখানে বুঝে যাচ্ছে না ভালোভাবে। ধরে নাও সেলস আর মেইনটেইন পোলারিটি প্রপারলি। এখানে স্লাইডগুলো আমি দেখিয়ে বুঝিয়ে দেবো। সেলস আর মেইনটেইন পোলারিটি প্রপারলি, ওকে। গ্ল্যান্ডস গুলো একটা পার্টিকুলার শেপে আছে, গোল গোল ক্রিপ্টস বলে এগুলো, রাইট? স্পেশালি ইন্টেস্টাইনে খুব আছে, স্পেশালি ইন্টেস্টাইনে ক্রিপ্ট বলে বেসিস, হ্যাঁ তাই খুব আছে। aligned to each other, ছোট ছোট ক্রিপ্টস, the cells are maintain polarity, এই পার্টটা নরমাল। এবার now can you find the difference between these cells over here, these glands over here, and these glands? এখানে কি মনে হচ্ছে? কি মনে হচ্ছে? হ্যাঁ, এটা কি হতে পারে? The glands are much bigger, they are arranged in similar and papillary configuration. আমি জানি এখানে লস অফ হাইপারক্রোমেসিয়া বোঝা যাচ্ছে না, এটা স্লাইডে আপনাদের দেখিয়ে দেবো। এখানে এটা ভালো না, কিন্তু এই জিনিসগুলো কি? These are all the malignant cells. So what has happened here? তুমি এই পার্টটাকে দেখো, এখানে গ্ল্যান্ডস গুলোকে দেখো আর এখানে গ্ল্যান্ডস গুলোকে দেখো। এখানে গ্ল্যান্ডস গুলো কি করেছে? কি করেছে গ্ল্যান্ডস গুলো? কি করেছে? হ্যাঁ, কি বড় হয়েছে, ফাইন। আর কি করেছে? ম্যালিগন্যান্সির একটা অঙ্গ কি? Equivocal criteria to call a tumor as malignant is what? সেটা আছে, সেটা এখানে তুমি বুঝতে পারবে, সেটা অন্য ম্যালিগন্যান্সিতে হয়, সিগনিফিকেন্ট কার্সিনোমাতে হয়, সেটা বুঝতে হবে। হ্যাঁ, ইয়েস। An equivocal criteria of malignancy is what? What is an equivocal criteria of malignancy? Sure criteria of malignancy. Malignancy. আচ্ছা, loss of polarity dysplasia তে হয়, but dysplasia doesn't necessarily mean it means it's malignant. Dysplasia can be reversible, কিন্তু this is definitely malignant. কেন বলছি? নরমাল স্ট্রাকচার গেছে, নরমাল বড় হয়ে গেছে, প্যাপিলারি কনফিগারেশনে আছে, সেলুলারিটি, সেলুলার ডিটেইলসে হাই এনসি রেশিও সবকিছু আছে। all the cellular details meet the criteria of malignancy. আর কি? there is one more criteria to call you malignant. বল বুঝছে? তাহলে বুঝছিস কেন? you Danish, come on, this is simple. এটা কি করে মিস করছিস? নিউক্লিয়াসিয়া করে আসছে। Come on, man. This is bad. You should answer this. Malignancy কখন বলছি? আমি mucosa, submucosa, vascularis, infiltration. That's the answer. আমি তো এতগুলো লেয়ার বলে দিচ্ছি। Early gastric carcinoma is confined to the mucosa and submucosa. Advanced gastric carcinoma spreads beyond the submucosa into vascularis. So এই জিনিসগুলো কি? This is one of the classifications of gastric carcinoma based on the depth of invasion. So invasion or infiltration
is one of the criteria, one of the main criteria to tag a tumor as malignant. Benign tumors don't infiltrate. Benign tumors don't metastasize. আচ্ছা মেটাস্টেসিস তুমি এখানে বুঝতে পারছো না, কিন্তু এই যে ডক্টর আমি পেয়েছি কালকে কয়েকদিন আগে কাটিয়েছি, এর মধ্যে একটা দারুণ নিউরোভাস্কুলার ইনফেকশন আছে, এই পার্টটা আমি কাটাই, এটা এখন আমরা রাখবো না বলে আমি আর কাটাই, জাস্ট ইনফিল্ট্রেশন আমি দেখাচ্ছি। সো this is what, and then these tumor cells are infiltrated. That এখানে বসে আমি যদি if I sit here, if I sit right here next to you, এই পয়েন্টার আছে, পয়েন্টার আছে না স্যার, উপরের গ্ল্যান্ডস গুলো দেখ, look at the glands which are at the top of this projector, right? ছোট ছোট গ্ল্যান্ডস গুলো একসাথে they have maintained polarity versus when you come down, especially যেখানে green একটা পয়েন্ট করা আছে ওখানে গ্ল্যান্ডস গুলো, can you find a difference in the glands? অনেক বড় বড় একটা প্যাপিলারি কনফিগারেশন হয়ে আছে, isn't it? So this is glands are managed. এবার এখানে তোমরা বুঝতে পারবে না কারণ এখানে প্রজেক্টরটা অতটা ভালো না, আমি স্লাইডে যখন দেখাবো না দিয়ে ক্লিয়ার কাট জিনিসগুলো বুঝতে পারবে। সো গ্যাস্ট্রিক অ্যাডিনোকার্সিনোমা প্র্যাকটিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে দিস ইজ মোর দ্যান এনাফ, তোমাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে গ্যাস্ট্রিক অ্যাডিনোকার্সিনোমা। বাকি তো থিওরি পার্ট আছে, থিওরিতে পড়ানোই হবে, সেটাকে দেখতে হবে। গ্যাস্ট্রিক গ্ল্যান্ড দেখার পরে ইনফিল্ট্রেট কি করে করছে, ওকে। সো এখানে আমি যে জিনিসটা ফোকাস করেছি সেটা হচ্ছে নরমাল গ্যাস্ট্রিক গ্ল্যান্ড, ওকে। নরমাল গ্যাস্ট্রিক গ্ল্যান্ডটাকে দেখো, তারপরে আমি এসে malignant part টা ফোকাস করছি। তাহলে আমরা ফোকাস দ্য malignant part, বুঝতে পারছিস? হ্যাঁ, glands are enlarged, isn't it? And they have hyperchromatic nuclei, prominent nuclei in some of the cells, and the most important thing is they have infiltrated. They have infiltrated beyond the, এখানে muscular infiltration clearly evident. এই pink colored যে homogeneous bandটা আছে না, that is muscle. তার মধ্যে the malignant cells are infiltrated in glandular configuration. So this is an advanced gastric carcinoma because they have penetrated beyond the submucosa. একটা শোনো, নর্মাল সেল দেখতে গেলে তোমাকে হিস্টোলজি মনে রাখতে হবে। লেভেলের ভাষায় যদি বলো, নর্মাল সেলসের মধ্যে তুমি দেখতে রাখবে তোমার সেলের সাইজটা দেখতে হবে, সাইজ অনেক ছোট, নিউক্লিয়াস কিন্তু হাইপারক্রোম্যাটিক হবে না। ম্যালিগন্যান্টে কি হবে সেটা আমি বলে দিচ্ছি, এনলার্জ নিউক্লিয়াই, হাইপারক্রোমেশিয়া, ওপেন ক্রোমাটিন, prominent nucleolite, altered encymation, and সবথেকে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে লস অফ পোলার। তারপরে দেখুন ইনফিল্ট্রেশন ইজ এভিডেন্ট, তাহলে তো প্রবলেম হওয়ার কথা। দেখো গ্ল্যান্ডস, তুমি নর্মালটা দেখো, নর্মালটা এবার দেখো এই পার্টটা কি ক্লিয়ার কাট ইনফিল্ট্রেশন। এই যে পিঙ্ক একটা হোমোজেনিয়াস একটা ব্যান্ড এরকম, দ্যাট ইজ দ্য মাসল, সো ইট ইজ পেনিট্রেটেড টু দ্য মাসল, ব্যান্ডের মতো আছে এইরকম, তার মধ্যে এরকম ম্যালিগন্যান্ট গ্ল্যান্ডস গুলো এমবেডেড আছে। সো এই যে পিঙ্কিশ যে জিনিসগুলো দেখতে পাচ্ছি, দিস আর অল মাসলস, মাসেলের মধ্যে ইনফিল্ট্রেশন করেছে। দেখ আমি এখানে একদম ফোকাস করে দিয়েছি, সেন্টারে এরকম পিঙ্কিশ ব্যান্ডের মতো হয়ে আছে, পিঙ্ক পিঙ্ক কালারের, পিঙ্কিশ ব্যান্ড, এগুলো হচ্ছে মাসল, তার মধ্যে দেখ ম্যালিগন্যান্ট সেলস। ডিড ইউ অ্যাপ্রিশিয়েট? আচ্ছা, দ্য পার্পল পিঙ্ক, এই যে দেখ এবার একটা ম্যালিগন্যান্ট গ্ল্যান্ড একদম মাঝখানে আছে এমবেডেড, আর সাইডে চারদিকে পিঙ্কিশ ব্যান্ড। অ্যাপ্রিশিয়েট? ওকে, ক্লিয়ার? ডোন্ট সে ইয়েস উইদাউট নোইং। You understood? Can you see এরকম পিঙ্কিশ ব্যান্ডের মতো আছে, তার মাঝখানে গোল একটা গ্ল্যান্ড, দ্যাট ইজ ইনফিল্ট্রেশন। এরকম ম্যালিগন্যান্ট গ্ল্যান্ডস পড়ে আছে, আর তার পাশে কিছু এরকম ছোট ছোট স্মল সার্কুলার স্ট্রাকচারস, তার মধ্যে রেডিশ ডটস, সেগুলো কি? এই জিনিসটা কি বলতো, এগুলো কি? এই যে মাসেলের মধ্যে, these are all lymphocytes. Lymphocytes কি আসে, কেন আসছে লিম্ফোসাইট? টিউমার ইমিউনিটিতে কি আছে? টিউমার ইমিউনিটি যখন একটা ম্যালিগন্যান্ট টিউমার থাকে না, আমাদের ইমিউন সিস্টেম গেটস অ্যাক্টিভেটেড,
It tries to kill the tumor cells. So immune system এর মধ্যে কোন সেল আসে? Neutrophils, তারপরে lymphocytes আসে. So inflammation is a feature of malignancy. It's a secondary feature of malignancy. It's basically a response of the immune system to malignant cells. They try to kill the malignant cells. সেই জন্য এই যে সেলসগুলো দেখতে পাচ্ছি সেখানে, these are all lymphocytes. Lymphocytes এর মতো দেখতে পেলো, isn't it? এবার এইটা এখানে আমি একটা মাসল লেয়ার ড্র করেছি, মাসলের নিচে এটা পড়ে আছে সাইডে, আর এখানে কিছু কিছু গোল গোল স্ট্রাকচারস আছে উইথ রেডিশ ডটস। এগুলো কি দেখ দেখে বলো। মাসলের বাঁদিকে দেখতে পাচ্ছিস, মাসকুলার লেয়ারটা তার বাঁদিকে আছে, তার পাশে গোল গোল ডটস, ওখানে একটা গোল গোল স্ট্রাকচারস, তার মধ্যে রেডিশ ডটস আছে। চলে ঠিক আছে, একটা গোলের মধ্যে অনেকগুলো ডট। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, কি এটা কি হতে পারে? The graphs that we get in that software, if we work on that software, the graphs that we get, that will be given to you and questions will be asked. So what is actually that software? The software is software is prepared in such a way that an anesthetized dog, his or its blood pressure is being measured. একটা অ্যানাস্থেটাইজড ডগের ব্লাড প্রেশার মেজার করা হচ্ছে। কিরম ব্লাড প্রেশার? ডাইরেক্ট ব্লাড প্রেশার। ডাইরেক্ট ব্লাড প্রেশার মানে কি, আমরা তোরা যে এখন শিখেছিস what you have learned measuring BP, they are indirect blood pressure, মানে এখান থেকে প্রেশার দিচ্ছিস এগেনস্ট ইওর আর্টারি or the patient's artery, এবং প্রেশার দিয়ে তার বদলে যে প্রেশারটা আসছে একটা ক্যালকুলেশন হচ্ছে যে কি অ্যাকচুয়াল ব্লাড প্রেশার আছে। ঠিক আছে, that is indirect way of measurement, but here we are measuring direct blood pressure. That means by setup, the blood pressure inside the artery of that dog is directly being measured and plotted on a graph. ঠিক আছে, what you people measure is indirect blood pressure, but here in the experimental setup, direct blood pressure is being measured. ঠিক আছে, anesthetized dog ক্যাটে করলেও সিমিলারই আসবে, but the software is about an anesthetized dog, and in that software, the software is made such that if you choose various drugs, there are options in that software. If you choose various drugs and the doses of the drug, in what dose you will give that drug to that anesthetized dog, then the responses in blood pressure and side by side response in pulse rate or heart rate will come. বুঝতে পারছিস, একটা অ্যানাস্থেটাইজড ডগ ক্যাটেও সিমিলার আসবে, বাট এক্ষেত্রে একটা অ্যানাস্থেটাইজড ডগকে কিছু ড্রাগ দিলে তার ব্লাড প্রেশারে যে চেঞ্জটা আসছে সেটা একটা গ্রাফে রেকর্ড করা হচ্ছে। এই সফটওয়্যারে সেটাই করা হয়, সফটওয়্যারে সেইভাবেই চেঞ্জগুলো সব ইনকর্পোরেট করা আছে, যাতে ইফ ইউ চুজ আ ডোজ অ্যান্ড দ্য ড্রাগ দেন ইউ উইল গেট দ্য করেসপন্ডিং চেঞ্জ ইন ব্লাড প্রেশার অ্যান্ড হার্ট রেট। ঠিক আছে, ইন দ্যাট সফটওয়্যার সেইটাই একটা গ্রাফে যখন পিকচারটা আসছে সেই গ্রাফটা তোদেরকে দেওয়া হচ্ছে। সো what you will see here is basically direct mean blood pressure, not systolic, not diastolic, direct mean blood pressure of an anesthetized dog who has been or which has been given various drugs in different doses. বুঝতে পারছিস, you will get that graph. সফটওয়্যারে পেতিস, তার বদলে so far there is no planning to directly go for hands-on training on the software, তার বদলে তোদের এইখানে গ্রাফগুলো দেওয়া হবে। ঠিক আছে, তো টু আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং ইউ মাস্ট রিকালেক্ট হাউ দ্য neurotransmitters of the sympathetic nervous system act and the parasympathetic nervous system act. ঠিক আছে, noradrenaline, adrenaline, acetylcholine, isoprenaline, যে কমন নিউরোট্রান্সমিটার্স গুলো রয়েছে সেইগুলো কি কি রিসেপ্টরে কাজ করে এবং তার কি করেসপন্ডিং অ্যাকশন আসে, সেইটা যখন তোরা জানবি তখন ইন দিস অ্যানাস্থেটাইজড ডগ ইফ ইউ গিভ দ্যাট ড্রাগ what will be the corresponding response you will be able to understand. So let us first discuss about sympathetic nervous system for noradrenaline. ঠিক আছে, তো
কেউ বল একটা সোমদীপ, তাই তো? সোমদীপ বল noradrenaline. On which receptors do noradrenaline act? আচ্ছা আগে অ্যাড্রেনালিন দিয়ে শুরু করি। অ্যাড্রেনালিন, on which receptors do adrenaline act? আচ্ছা, we will deal with alpha 1, alpha 2 এখানে ডাইরেক্টলি অত রোল আসবে না in these graphs. We will deal with alpha 1, beta 1 and beta 2. We'll discuss in terms of these three sympathetic receptors. So প্রথমে চলে আয় প্রথমে আমরা প্লেন অ্যাড্রেনালিন আলফা 1 এ করে না করে না? করে। বিটা 1 এ করে না করে না? বিটা 2 এ করে না করে না? করে। তার মানে প্লেন অ্যাড্রেনালিন তিনটেতেই কাজ করে। নাও if you give adrenaline to a anesthetized dog or cat, what should be the response in blood pressure? What should be the response in blood pressure? কি মনে হয়? এই ক্লাসটা ডিসকাস করে করেই করতে হবে, একদম লাস্টে মাইকটা পাঠা। ওকে দে। তোর নামটা কি জানো? সুপ্রতিম। আমরা কি ডিসকাস করছিলাম? অ্যাড্রেনালিন যদি একটা অ্যানাস্থেটাইজড ডগ বা ক্যাটকে দেওয়া হয়, if you give adrenaline to the anesthetized dog or cat, what do you expect the change in blood pressure? বেড়ে যাবে। How many of you agree যে অ্যাড্রেনালিন দিলে বাড়বে? হ্যাঁ, বাড়বে। How many of you agree যে অ্যাড্রেনালিন দিলে বাড়বে? হাত তোল। এখানে কি আছে? যারা হাত তুলছি যে অ্যাড্রেনালিন দিলে বাড়বে, মিন, এটা ডিরেক্ট, এখানে আমরা যা ডিসকাস করব দ্যাট ইজ মিন ডিরেক্ট আর্টেরিয়াল ব্লাড প্রেশার। হার্টবিটে পরে আসছি, আই এম নট টকিং অনলি অ্যাবাউট আর্টেরিয়াল, মিন আর্টেরিয়াল বিপি। মিন আর্টেরিয়াল বিপি বাড়বে অ্যাড্রেনালিন দিলে। কারা কারা বলছিস? সরি, আমরা নরঅ্যাড্রেনালিন ডিসকাস করলাম। মিন আর্টেরিয়াল বিপি বাড়বে নরঅ্যাড্রেনালিন দিলে। কারা কারা বলছিস? আমি নিজেই, হ্যাঁ, অ্যাড্রেনালিন দিলে মিন আর্টেরিয়াল বিপি বাড়বে। কারা কারা বলছিস বল, হাত তোল। আর্টেরিয়াল বিপি বাড়বে, তাই তো? বাড়বে। কমবে কারা কারা বলছিস? কমবে, তুই বলছিস। নরঅ্যাড দিলে কমবে, অ্যাড্রেনালিন দিলে কমবে। বল, কমবে। বেশ, শোন, অ্যাড্রেনালিন, এখানে অ্যাড্রেনালিনের গ্রাফটা আমি খুঁজছিলাম, অ্যাড্রেনালিনের গ্রাফটা নেই। এপিনেফ্রিন আছে, সরি, অ্যাড্রেনালিন আছে, একদম প্রথমেই আছে। অ্যাড্রেনালিনের গ্রাফটা ভালো করে দেখ। অ্যাড্রেনালিন দিলে কি রেসপন্স আসে? দিস ইজ ক্লাসিক্যাল বাইফেজিক রেসপন্স। ঠিক আছে? তোরা নিজেরাই বললি অ্যাড্রেনালিন সব রিসেপ্টরে কাজ করে, তাই তো? আলফা 1, বিটা 1, বিটা 2 তিনটাতেই কাজ করে অ্যাড্রেনালিন। তাহলে অ্যাড্রেনালিন দিলে যে ব্লাড প্রেশারের রেসপন্সটা আসে, দ্যাট ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং অ্যান্ড ইম্পর্টেন্ট। ইট ইজ কল্ড দ্য বাইফেজিক রেসপন্স। প্রথমে বাড়ে, ইট ইনক্রিজেস ফার্স্ট, then it decreases, and then it comes to baseline. So you have to understand why this happens. দেখ, ব্লাড প্রেশার বাড়ছে কেন? যখন, what happens when adrenaline binds to alpha 1? When adrenaline binds to alpha 1, thank you. When adrenaline binds to alpha 1, there is vasoconstriction of the blood vessels in the skin and mucous membrane. And because of vasoconstriction, there is increasing peripheral resistance and blood pressure rises. Alpha 1 হয়ে গেল। Next, beta 1. Because of beta 1, there is change in heart rate. প্রথমে increase in heart rate and increase in কি হয়? beta 1 receptor stimulation এ heart rate বাড়ে, আর কি বাড়ে? কার্ডিয়াক আউটপুট। ঠিক আছে? তাহলে কার্ডিয়াক আউটপুট বাড়লে ব্লাড প্রেশার কি হয়? বাড়ে।
তাহলে আলফা 1 এ ভ্যাসোকনস্ট্রিকশনের জন্য ব্লাড প্রেশার বাড়ে, আর বিটা 1 স্টিমুলেশনের জন্য কার্ডিয়াক আউটপুট এবং হার্ট রেটটাই যাচ্ছে না, কার্ডিয়াক আউটপুট বাড়ার জন্য ব্লাড প্রেশার বাড়ে। ঠিক আছে, তাহলে প্রথমে বিটা 1 আর আলফা 1 এর অ্যাকশনের জন্য ব্লাড প্রেশার বাড়ছে। বিটা 2 তেও তখন কাজ করে। বিটা 2 একসাথেই হয়। বিটা 2 তে কি হয়? বিটা 2 হচ্ছে ব্লাড ভেসেলস ইন স্কেলেটাল মাসলস লিডস টু ভ্যাসোডাইলেশন। ভ্যাসোডাইলেশনের জন্য ব্লাড প্রেশার কমে। তাহলে ইনিশিয়ালি when epinephrine or adrenaline is given, there is rise of blood pressure because of alpha 1 and beta 1, and beta 2 cannot fight with them, cannot compete with them. Beta 2 fails to compete with them initially. যখন প্রথম দিলাম, when the drug is in high concentration, there is predominant effect, more effect seen on alpha 1 and beta 1, because alpha 1 and beta 1 action overpowers the action on beta 2, and there is rise of blood pressure. Now what happens? As time progresses, the drug gets metabolized. Concentration of the drug comes down. In low concentration, adrenaline specifically is more sensitive. Adrenaline specifically acts more on the beta 2 receptors. In low concentration, there is no significant effect on the alpha 1 and beta 1 receptors, or less effect on the alpha 1 and beta 1 receptors, and more effect, becomes more sensitive to beta 2 receptors. So at low concentration, beta 2 receptors take the upper hand, and as a result, blood pressure falls down. So there is initial rise and there is then fall. ঠিক আছে? After that, again drug metabolizes and total amount of adrenaline is washed out, and it comes to blood pressure comes to baseline. বোঝা গেছে? This is called the biphasic response of epinephrine or adrenaline. What happens to heart rate? So that blood pressure is বেশি important. But what happens to heart rate? দেখ এই যে অ্যারো, এই যে লাইনটা দেখছিস, গ্রাফটা, deep black graph, this is the mean arterial BP, and the small line is about the heart rate. You see the heart rate more or less একটু increase করে আবার stabilize করে গেছে. Heart rate more or less with adrenaline remains unchanged. Alpha 1 stimulation এর জন্য, beta 1 stimulation এর heart rate বাড়ে. Beta 2 stimulation has no effect on heart rate as such directly, but beta 1 এর জন্য heart rate বাড়ে, but heart rate here is unchanged. Why? Beta 1 stimulation হচ্ছে heart rate বাড়ার কথা. Why is heart rate unchanged? শ্রেয়সী, তো তোর নাম সৃষ্টি, কেন বল হার্ট রেট কেন বাড়ছে না? বিটা 1 স্টিমুলেশন হচ্ছে তো, তুই মানছিস তো? আলফা 1 বিটা 1 বিটা 2, the বিটা 1 স্টিমুলেশনের জন্য হার্ট রেট বাড়বে, কিন্তু আমরা দেখছি অ্যাড্রেনালিন দিলে হার্ট রেট সেরকমটা বাড়ছে না, মোর অর লেস আনচেঞ্জ। ওয়াই? কি হচ্ছে না? ভেরি গুড, এক্স্যাক্টলি। কেন হচ্ছে রিফ্লেক্স ব্র্যাডিকার্ডিয়া? রিফ্লেক্স ব্র্যাডি কেন হয়? রিফ্লেক্স ব্র্যাডি হয়, হ্যাঁ, কি হলে রিফ্লেক্স ব্র্যাডি হয়? when there is high blood pressure, because of alpha 1 stimulation, there is a shoot up in the blood pressure, and that high rise of blood pressure because of stimulation of alpha 1 leads to reflex bradycardia. ঠিক আছে? তাহলে রিফ্লেক্স ব্র্যাডি একদিকে, আরেকদিকে বিটা 1 এর ট্যাকি, দুজনকে নিউট্রালাইজ করে হার্ট রেট মোর অর লেস রিমেইনস কনস্ট্যান্ট। সো দিস ইজ দ্য এফেক্ট অফ biphasic response in BP and the effect on heart rate. বোঝা গেছে অ্যাড্রেনালিন? ঠিক আছে, এটা হচ্ছে অ্যাড্রেনালিন। এবার নরঅ্যাডে কি হয়? নরঅ্যাডটা পরে আলাদা ছিল, নরঅ্যাডটা দেওয়াই নেই এখানে। আচ্ছা, নরঅ্যাডে কি হয়? নরঅ্যাড ইজ ভেরি সিম্পল। বল, নরঅ্যাড কোন রিসেপ্টরে কাজ করে? নর, যে নর থেকে নো মনে রাখবি, নর অ্যাড্রেনালিন মিন্স নো অ্যাকশন অন, নর থেকে নো অ্যাকশন অন বিটা 2, বিটা 2 এর উপর কোনো অ্যাকশন নেই। তাহলে এই যে বাইফেজিক রেসপন্স, এই বাইফেজিক রেসপন্সের জায়গাটা নেই, ব্লাড প্রেশার শুধুমাত্র রাইজ করছে। ঠিক আছে, আরেকটা কথা, যেহেতু বিটা 2 এর উপর অ্যাকশন নেই,
যেহেতু বিটা টুর ওপর অ্যাকশন নেই, বিটা টু কি করে? ব্লাড প্রেশার কমায়। যেহেতু বিটা টুর ওপর অ্যাকশন নেই, এই জন্য রাইজ ইন ব্লাড প্রেশার উইথ নরঅ্যাড ইজ মোর দ্যান অ্যাড্রেনালিন। যেহেতু বিটা টুর উপর অ্যাকশন নেই, রাইজ ইন ব্লাড প্রেশার, শুনছিস তোরা? পেছনে গেছি বলে সামনে ঘুমিয়ে পড়ছিস। যেহেতু বিটা টুর উপর অ্যাকশন নেই, আমার গ্রাফটা এখন নেই, আমি পরে তোদের দেখাবো, এখানে আজকে নেই, আমি দেখাবো। যেহেতু বিটা টুর উপর অ্যাকশন নেই নরঅ্যাড্রেনালিন, নরঅ্যাড্রেনালিনের গ্রাফটা সিম্পল, এরম উঠে যায়, জাস্ট এরম উঠে যায়, ঠিক আছে? বিটা টুর উপর যেহেতু অ্যাকশন নেই, রাইজ ইন ব্লাড প্রেশার অফ নরঅ্যাড ইজ মোর দ্যান অ্যাড্রেনালিন। তার ফলে কি হয়? there is a very stronger reflex bradycardia, very strong reflex bradycardia, ঠিক আছে? যার জন্য with noradrenaline heart rate in fact goes down, noradrenaline কিন্তু heart rate in fact goes down, is a very strong reflex brady, ঠিক আছে? ঠিক আছে, বাট হার্ট রেট নিয়ে তোদের অত চিন্তা করতে হবে না, ব্লাড প্রেশারটার উপর মেন জোর দে। তাহলে নর অ্যাড্রেনালিনে ব্লাড প্রেশার জাস্ট স্পাইক হয়, অ্যাড্রেনালিনে ব্লাড প্রেশার স্পাইক হয়ে কমে যায়, আবার ফিরে আসে। বাইফেজিক রেসপন্স, ক্লিয়ার? বাইফেজিক রেসপন্স। এটা হচ্ছে নেক্সট হচ্ছে অ্যাসিটাইল কোলিন। অ্যাসিটাইল কোলিন, আরেকটা জিনিস বলে নি এখানেই, আইসোপ্রেনালিন। Isoprenaline is a, you know what is isoprenaline? Isoprenaline, non-selective beta agonist. Beta 1, beta 2 দুটোর উপরেই কাজ করে। Isoprenaline non-selective beta agonist, তোর পেছনে ঘুমিয়ে পড়বে নইলে এক্ষুনি। তোর নামটা কি? सारा, सारा आइसोप्रेनालिन বাংলা समझती हो? আচ্ছা, আইসোপ্রেনালিন কিসে কিসে কাজ করে বললাম, কোন রিসেপ্টরে কাজ করে? তাহলে কোন রিসেপ্টরে করে? বিটা 1 বিটা 2। বিটা 1 এ করার জন্য হার্ট রেট কি হবে? হার্ট রেট বাড়বে। আর বিটা 2 তে করার জন্য হার্ট রেট কি হবে? ব্লাড প্রেশার কি হবে? কমবে। এখানে দেখ, হার্ট রেটটা বেড়েছে, ব্লাড প্রেশার কমেছে। আইসোপ্রেনালিন। This same action occurs with another drug called histamine. এটা একটা ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস টাইপের বলতে পারি। সেম অ্যাকশন অকার্স উইথ আনাদার ড্রাগ কল হিস্টামিন। হিস্টামিন দিলে হার্ট রেট বাড়ে না, হিস্টামিন দিলে শুধু ব্লাড প্রেশার কমে, কিন্তু হার্ট রেট বাড়ে বিকজ অফ রিফ্লেক্স ট্যাকিকার্ডিয়া। ব্লাড প্রেশার এতটাই কমে যায় হিস্টামিন দিলে যে রিফ্লেক্স ট্যাকিকার্ডিয়া হয়ে হার্ট রেট বাড়ে। বুঝতে পারছিস সৌভিক? রিফ্লেক্স ট্যাকিকার্ডিয়া হয়ে হার্ট রেট বাড়ে। আর আইসোপ্রেনালিনের ক্ষেত্রে বিটা 1 এর জন্য হার্ট রেট বাড়ছে, আর বিটা 2 এর জন্য ব্লাড প্রেশার কমছে। ক্লিয়ার? ক্লিয়ার? আচ্ছা, অ্যাসিটাইল কোলিন এটা প্যারাসিম্প্যাথেটিক নিউরোট্রান্সমিটার। এই সলঙ্কারা বল, প্যারাসিম্প্যাথেটিক, ওকে দে। অ্যাসিটাইল কোলিন কি হচ্ছে অ্যাকশন, এক্সপ্লেন কর, বল কি হচ্ছে, কি হচ্ছে এক্সপ্লেন কর। অ্যাসিটাইল কোলিন দিলাম, ব্লাড প্রেসারে কি হচ্ছে? ব্লাড প্রেসার কি হচ্ছে? আরে ব্লাড প্রেসার কোনটা, কোন লাইনটা ব্লাড প্রেসার? তুই পয়েন্টার দিয়ে বল কোন লাইনটা ব্লাড প্রেসার বল। তোর বাড়ি যেতে আজকে অনেক দেরি আছে, কেন? আজকের ক্লাসটা বুঝে যেতে হবে এখান থেকে। হ্যাঁ, এইটা ব্লাড প্রেসার। ব্লাড প্রেসার কি হচ্ছে অ্যাসিটাইল কোলিন দিলে? অ্যাসিটাইল কোলিন দিলে ব্লাড প্রেসার কমছে। ডু ইউ এগ্রি? কোন রিসেপ্টরের উপর কাজ করে ব্লাড প্রেসার কমায়? বিটা ভুলে যাও, উই হ্যাভ গন ইনটু প্যারাসিম্প্যাথেটিক, ঠিক আছে? তাহলে কোন রিসেপ্টর বল? M3. Acetylcholine acts on M3 receptors on blood vessels to decrease
ব্লাড প্রেশার কমছে তো, হ্যাঁ না না? হোয়াট ইজ হ্যাপনিং টু দ্য হার্ট রেট? সরঙ্কারা হাতে নিয়ে বল, হোয়াট ইজ হ্যাপনিং টু হার্ট রেট? কমছে কেন? হুইচ রিসেপ্টর ইজ ইট অ্যাক্টিং অন টু ডিক্রিজ হার্ট রেট? M2, M3 এর উপর কাজ করে ব্লাড প্রেশার কমায় ভেসেলে, M2 এর উপর হার্টে কাজ করে হার্ট রেট কমায় অ্যাসিটাইল কলিন। ক্লিয়ার? ব্লাড প্রেশারটা মেইনলি মনে রাখ, সাইড বাই সাইড হার্ট রেটও চলুক, অসুবিধা নেই। হ্যাঁ, শঙ্খশুভ্র, আচ্ছা শঙ্খশুভ্র, এটা কি দিয়েছি রে বল, এটা কি দিয়েছি, কি লেখা আছে? আলফা ব্লকার, ওটা একটু বাজেভাবে লেখা আছে আলফা ব্লকার মানে আলফা রিসেপ্টর ব্লকার, সিম্প্যাথেটিক আলফা রিসেপ্টর ব্লকার দেওয়ার পরে what action can you see? What has happened to the blood pressure? ভেরি গুড, ব্লাড প্রেশার কমেছে, হার্ট রেট বেড়েছে। এবার বল এটা কেন হচ্ছে? ব্লাড প্রেশার কেন কমলো? আলফা ব্লক করলে ব্লাড প্রেশার কেন কমছে? হ্যাঁ, কার জন্য কমছে? তার মানে এই যে বেসলাইন ব্লাড প্রেশারটা আছে, এখানে বডির নর্মাল যে সিম্প্যাথেটিক এজেন্টস গুলো কাজ করছিল, নরঅ্যাড whatever. Once you give alpha, those endogenous agents are not able to act. Because the endogenous agents are not able to act, that's why the blood pressure goes down. ঠিক আছে? That's why the blood pressure goes down. And why the heart rate is increasing? Very good. Reflex tachycardia. শঙ্খশুভ্র, থ্যাংক ইউ। তোর পাশে দে। তোর নামটা কি? হ্যাঁ, সারওয়ার। আচ্ছা সারওয়ার, পরের গ্রাফটা কি দেখছিস? আচ্ছা এটা কি লেখা? প্রথমে ব্লাড প্রেশার আর অল অফ ইউ, ব্লাড প্রেশার আর পালস স্টেবল বেস লাইনে আছে। হোয়াট আই এম গিভিং, হোয়াট ইজ রিটেন হিয়ার? এপিনেফ্রিন। ওপরে আছে এপিনেফ্রিনের গ্রাফ। সো এপিনেফ্রিন দিলে কি হয় সার্ভার বল, রিভাইস। এপিনেফ্রিন দিলে কি হয়? হোয়াট হ্যাপেন্স টু ব্লাড প্রেশার? এখানে ওপরেও আছে, এখানেও আছে, তোকে দেখে দেখে শুধু বলতে হবে মাইক নিয়ে। তোদের গলা আমার মতো জোরে নয়, হ্যাঁ জোরে, আরো জোরে, সবাই শুনু। মাইক অন কর। ব্লাড প্রেশার বেড়ে যায়, কেন বাড়ে? বল, যা খুশি বল, এখন বল, পরীক্ষার সময় গিয়ে বলতে পারবি না, তারপর এখন যা খুশি বল, ভুল বলবি না খুব একটা, 50% কারেক্ট অন্তত বলবি, এক বেসিক জিনিস। বল ব্লাড প্রেশার কেন বাড়ছে? ঠিকই বলছিলি, মুখ দিয়ে ভুল করে ঠিক বলছিলি, বল বল। আলফা 1 এর জন্য ব্লাড প্রেশার বাড়ছে। কোন কোন রিসেপ্টরে কাজ করে এপিনেফ্রিন? তিনটে কি নামগুলো বল? আলফা 1 এর জন্য ব্লাড প্রেশার বাড়ছে। বিটা 1 এর জন্য ব্লাড প্রেশার কি হয়, কেন বাড়ে? বিটা 1 এর জন্য ব্লাড প্রেশার কেন বাড়ে? বিটা 1 কি বাড়িয়ে দেয় ব্লাড প্রেশার বাড়ানোর মতো? কার্ডিয়াক আউটপুট। হার্ট রেটও বাড়ালে ব্লাড প্রেশার বাড়ে, কিন্তু এখানে হার্ট রেট বাড়াতে পারে না, কারণ এখানে একটা কমপ্লেক্স মেকানিজম চলছে। হার্ট রেট রিমেন্স মোর অর লেস নিউট্রাল উইথ এপিনেফ্রিন, কিন্তু হার্ট রেট বাড়ানোর জন্য ব্লাড প্রেশার, হার্ট রেট বাড়ানোর ছাড়াও কার্ডিয়াক আউটপুট বাড়ায়, স্ট্রোক ভলিউম যেটাকে বলে, কার্ডিয়াক আউটপুট বাড়ানোর জন্য ব্লাড প্রেশার বাড়ছে। হার্ট রেটটা এখানে আসছে না, ঠিক আছে? হার্ট রেটটা এখানে স্টেবল থেকে যায়। তাহলে বিটা 1 স্ট্রোক ভলিউম বাড়িয়ে ব্লাড প্রেশার বাড়াচ্ছে, আলফা 1 ভ্যাসো কনস্ট্রিকশন করে ব্লাড প্রেশার বাড়াচ্ছে। বিটা 2 কি করছে? বিটা 2 কোথায় থাকে? হ্যাঁ,
lab কোন ব্লাড ভেসেল? ব্লাড ভেসেল ইন স্কেলিটাল মাসলস। বিটা 2 স্টিমুলেশন কজেস, সবাই বল, বিটা 2 স্টিমুলেশন কজেস ভ্যাসো সার্ভার, বিটা 2 স্টিমুলেশন কজেস ভ্যাসো ডাইলেশন। তাহলে ব্লাড প্রেশার কমবে না বাড়বে? কমবে। তাহলে ব্লাড প্রেশার বাড়ছে কেন বলছিস? কেন ব্লাড প্রেশার বাড়ছে? কেন বাইফেজিক রেসপন্স? বাইফেজিক মানে কি? এক্সপ্লেন হোয়াট ইজ বাইফেজিক। ফার্স্ট ফেজে কি হচ্ছে? আই এম নট গোয়িং টু লিভ এনিওয়ান টুডে, 5টা অবধি ক্লাস হবে, বাট এগুলো শিখে যেতে হবে। হ্যাঁ, কি বেড়ে যায়? হ্যাঁ, ব্লাড প্রেশার কি বেড়ে যায়? ফার্স্ট ফেজে ব্লাড প্রেশার বাড়ে, সেকেন্ড ফেজে ব্লাড প্রেশার কমে, তাই বাইফেজিক বলছি। ফার্স্ট ফেজে ব্লাড প্রেশার বাড়ছে বিকজ অফ আলফা 1 এন্ড বিটা 1। তখন বিটা 2 কেন ফেল করছে? বিটা 2 তো ব্লাড প্রেশার কমায়, বিটা 2 কেন পারছে না কমাতে এদের সামনে? বিকজ at high concentration at this epinephrine or adrenaline acts more on alpha 1 and beta 1. The action of alpha 1 beta 1 overpowers in high concentration the action on beta 2. But when concentration becomes low, as time progresses, concentration becomes low. Beta 2 তখন কি হয়? At low concentration the beta 2 is more sensitive. At low concentration, the action on beta 2 overpowers beta 1 and alpha 1. মনে থাকবে? So first epinephrine is given, we get a biphasic response. হলো? Then things have returned to baseline. Why things have returned to baseline? ওষুধের অ্যাকশন চলে গেল কেন? Why things have returned to baseline? Because of, আজকে যদি আমি তোকে একটা ওষুধ খাইয়ে দিই, because of metabolism. Drug will get metabolized. Next কি দিচ্ছি এখানে? কি লেখা আছে? পড়তে পারছিস? বল, কি লেখা আছে? ফেন বলে লেখা আছে, ফেন্টোলামিন। What is ফেন্টোলামিন? What is ফেন্টোলামিন? Huh? What is ফেন্টোলামিন? It is an alpha blocker. ওপরে আলফা ব্লকার দেখলি? একটু আগে তোর পাশে শঙ্করশুভ্র বলল আলফা ব্লকারের ব্যাপারে, যে আলফা ব্লক হয়ে যাচ্ছে, তার ফলে ব্লাড প্রেশার কমছে। আলফা যেহেতু ভ্যাসো কনস্ট্রিক্টর, ওটা ব্লক হয়ে যাচ্ছে বলে ওটার অপোজিট অ্যাকশনে ভ্যাসো ডাইলেশন হয়ে ব্লাড প্রেশার কমছে। আর রিফ্লেক্স ট্যাকিকার্ডিয়া হচ্ছে, ব্লাড প্রেশার কমার জন্য হার্ট রেট বেড়ে যাচ্ছে রিফ্লেক্সলি। আলফা ব্লকার দিলাম, এপিনেফ্রিনের পরে আলফা ব্লকার দিলাম। হ্যাঁ, ফেন্টোলামিন, 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 এটা নিবি তোরা, ফেন্টোলামিন নামটাই মনে রাখ, ঠিক আছে? এইবার এখানে গ্রাফে একটু কনফিউশন আছে, এটা বেস লাইনে আসবে না, ঠিক আছে? ফেন্টোলামিনের জন্য ব্লাড প্রেশারটা এরকম লোই থাকবে ফেন্টোলামিনের জন্য, কারণ ফেন্টোলামিনের অ্যাকশন ইজ কন্টিনিউইং। ইউ সি অল অফ ইউ হিয়ার থিংস হ্যাভ রিটার্ন টু বেস লাইন শোয়িং অ্যাজ ইফ অ্যাকশন অফ ফেন্টোলামিন ইজ গন। দ্যাট ইজ রং, প্লিজ। হ্যাঁ, দ্যাট ইজ রং। ইভেন ইফ ইউ are given this curve, remember this curve is not exactly correct. Action of phentolamine do not become zero. Phentolamine action continue করবে, তার মানে the curve will be something like this, মানে এইরকমই থাকবে। রিফ্লেক্স ট্যাকিকার্ডিয়ার জন্য বাবা অত হয় না, এ ওকে টানবে তার জন্য ও টানবে, আবার এই টানের জন্য ওই টান, অত হয় না বডিতে, ওইটুকুই হয়। রিফ্লেক্স ট্যাকিকার্ডিয়া, এবার তুই বলি রিফ্লেক্স ট্যাকিকার্ডিয়া ব্লাড প্রেশার বাড়লো, তার জন্য আমার রিফ্লেক্স হাইপোটেনশন হবে। থিংস ডোন্ট অ্যাক্ট লাইক দ্যাট। একটা টানই যথেষ্ট, চারিদিক দিয়ে হয় না। এই সার্ভার, এই যে ব্লাড প্রেশারটা কমে আবার নর্মালে এসছে, এটা একটু সবাইকে বলছি, এটা একটু কনফিউজিং, এটা তোরা ধরিস না। থিঙ্ক that phentolamine has been given and blood pressure has come, blood pressure is going down, it is still down, it is still down. At that stage epinephrine is again given, at that stage epinephrine is again given, ঠিক আছে? Phentolamine is acting, the blood pressure is already down, at that stage epinephrine is again given. What change can you see in blood pressure? বাড়ছে না? সার্ভার বস, তোকে আবার পরে ধরবো, আপাতত ছাড়ছি কত একটা মানুষকে পাশে। আচ্ছা দে, সামনে যাই একটু, তোরা আসছি, আমি কাম ব্যাক টু ইউ পিপল। আচ্ছা,
কি বাচ্চা না বললি তুই? নে, তোর নামটা ভুলে গেছি। সঞ্চিতা। হ্যাঁ সঞ্চিতা, তুই আমাকে বল যে আমি কিন্তু একটা কারেকশন করেছি গ্রাফে, সেটা হচ্ছে এই যে লো ব্লাড প্রেশারটা রিটার্ন হয়ে যাচ্ছে, আমি কিন্তু বলছি এটা ধরিস না। দিস ব্লাড প্রেশার ইজ অলরেডি লো, এখনো লোই আছে, এরম জায়গায় গ্রাফটা ধর রান করছে। সেই অবস্থায় আমরা এপিনেফ্রিন দিচ্ছি, মানে সেই অবস্থায় আমরা অ্যাড্রেনালিন আবার দিচ্ছি। সঞ্চিতা, হোয়াট ইজ দ্য চেঞ্জ ইন ব্লাড প্রেশার ইউ আর নোটিং? এখানে বাড়ছে না, এখানে আরো কমে যাচ্ছে। ঠিক আছে, এই গ্রাফটা একটু প্রবলেম হয়েছে, তোরা ধরে নে যে জিনিসটা এইরম যাচ্ছে, এইরম যাচ্ছে, এপিনেফ্রিন দিয়ে আরো নেমে গেল, এইরম ছিল, এপিনেফ্রিন দিয়ে আরো নেমে গেল। সো নর্মাল অ্যাকশন অফ এপিনেফ্রিন, you give an alpha blocker phentolamine, and then you see that when again if you give epinephrine, the blood pressure that was going down because of alpha blocker further goes down. তাহলে এমনিতে we know when we give epinephrine there is rise in blood pressure, but এখানে আমরা দেখছি blood pressure is going down. Why is this happening, সঞ্চিতা? আলফা ব্লকার দিলাম, তারপরে এপিনেফ্রিন দিলে ব্লাড প্রেশার বাড়ার বদলে কমছে কেন? দাঁড়া, তুই বস, আমি দেখছি। ওকে দি, ওই ক্লাসে আছে কি নে, তোর নাম বল। সঞ্চয়িতা। সঞ্চয়িতা, এতক্ষণ আমরা কি ডিসকাস করলাম? আমরা প্রথমে এপিনেফ্রিন দিয়েছি, হ্যাঁ কি না? এপিনেফ্রিনের কিরম রেসপন্স এসছে ব্লাড প্রেসারে? বাইফেজিক। তারপরে আমরা আলফা ব্লকার দিয়েছি, আলফা ব্লকারের জন্য ব্লাড প্রেসার কি হচ্ছে? কমছে, আর পালস রিফ্লেক্সটা কি হচ্ছে? এই কমছে অবস্থায়, ফরগেট দিস লাইন, ধরে নে এটা এইরকম আছে, এই কমছে অবস্থায় আবার এপিনেফ্রিন দেওয়ায় এটা আরো নেমে যাচ্ছে। When because of an action of alpha blocker blood pressure is down, if we give epinephrine blood pressure further goes down instead of going up. Why is this happening? কে বলবে? দে, ওকে দে, পাস কর। তাহলে কার উপর অ্যাকশন হচ্ছে? ভেরি গুড। আলফা ইজ ব্লকড, বিটা 1 একটা খুব দুর্বল জিনিস, স্ট্রোক ভলিউম বাড়াইয়ে ও যে ব্লাড প্রেশারটা বাড়ায় সেটা খুব ইনসিগনিফিকেন্ট না হলেও এদের কাছে ইনসিগনিফিকেন্ট। সেই অবস্থায় যখন আলফা ব্লক আছে, if it acts on beta 2, blood pressure further goes down instead of going up. This phenomena is called vasomotor reversal of Del. না, ওকে তমজিৎকে পরে, আগে তমজিৎকে তো মাঝে মাঝেই ধরা হয়। তোর নাম সেজুতি। হ্যাঁ সেজুতি, বল যে এই গ্রাফ নেই এখানে, একটা জিনিস ভাব, এইখানে এতক্ষণ অব্দি এইটা পুরো বুঝেছিস? ভ্যাসোমোটর রিভার্সাল ডেল বুঝেছিস না বুঝিসনি? সত্যি করে বল, অনেস্টলি। লাস্ট পার্টটা বুঝিসনি? যেটা সঞ্চিতা বললো ফেন্টোলামিন দিলে ব্লাড প্রেশার কমছে, হার্ট রেট একটু বাড়ছে, ব্লাড প্রেশার কমতেই থাকছে। এই গ্রাফটা ভুলে যায়, এখানে একটু ভুল আছে। ব্লাড প্রেশারটা এইরকম ভাবে ধর কমতেই থাকছে, ঠিক আছে? এইরকম ভাবে ব্লাড প্রেশার কমতে থাকছে, এই অবস্থায় আবার এপিনেফ্রিন দেওয়া হলো, তাতে দেখা গেল ব্লাড প্রেশার এপিনেফ্রিন দেওয়ার আগে যা ছিল তার থেকে আরো কমে গেল, মানে এই এসে ধর এইরকম হয়ে গেল গ্রাফটা, ঠিক আছে? এই কম ছিল, এইরকম পয়েন্টে এপিনেফ্রিন দিলাম, ব্লাড প্রেশার এই হয়ে গেল। তাহলে এপিনেফ্রিন দিলে এমনিতে ব্লাড প্রেশার কি হয়? বাড়ে, অথচ এখানে কমলো। এটা কেন হলো? আলফা ব্লকার এপিনেফ্রিনের ব্লাড প্রেশার প্রথমে বাড়ে বিকজ অফ এফেক্ট অন আলফা 1 আর বিটা 1 এর মিনিস্কুল এফেক্ট, মেন এফেক্ট ইজ অন আলফা 1 ভ্যাসোকনস্ট্রিকশন করে প্রেশার বাড়ায়। আলফা ব্লকার তুই দিয়ে রেখেছিস, সেক্ষেত্রে যখন তুই ওষুধটা দিচ্ছিস, এপিনেফ্রিন দিচ্ছিস, আলফা 1 এর উপর অ্যাকশনটা সেভাবে হচ্ছে না, কিন্তু বিটা 2 ফাঁকা আছে। বিটা 2 এর উপর অ্যাকশন হলে কি হয়? কেন কমে? বিটা 2 এর অ্যাকশন হলে কেন ব্লাড প্রেশার কমে? কি, কোথায় ভ্যাসোডাইলেশন হয়? স্কেলিটাল মাসল, ব্লাড ভেসেলস অফ স্কেলিটাল মাসল। এই অবধি ক্লিয়ার? দিস ইজ কল্ড ভ্যাসোমোটর রিভার্সাল অফ ডেল। কেন রিভার্সাল?
মানে ভ্যাসোমোটর মানে যেটা ব্লাড প্রেশার বাড়ার কথা ছিল সেটা উল্টো কমে গেল। এবার এই পেশেন্ট এই ডগকেই যখন এপিনেফ্রিনের এফেক্ট চলছে সেই অবস্থায় আমি প্রোপ্রানোলল দিলাম। প্রোপ্রানোলল হচ্ছে একটা নন সিলেক্টিভ বিটা ব্লকার। প্রোপ্রানোলল ইজ আ নন সিলেক্টিভ বিটা ব্লকার। প্রোপ্রানোলল দিলাম এবং প্রোপ্রানোলল দেওয়ার পর আবার এপিনেফ্রিন দিলাম, তাহলে কি হবে বলে তোর মনে হয় ব্লাড প্রেশার এবং হার্ট রেটে? কেন বাড়বে? বাড়ে কিসের মাধ্যমে? আলফা তো ব্লক হয়ে বসে আছে, আমি তো বলছি না আলফা ব্লক চলে যাচ্ছে, আলফা ব্লক ইজ কন্টিনিউইং, তাহলে বিটা ব্লক করে যাচ্ছে, তাহলে নেট এফেক্ট কি হবে? কিচ্ছু হবে না, জিরো। ঠিক আছে, দ্যাট ইজ কল্ড রিভার্সাল অফ ডেল, ভ্যাসোমোটর রিভার্সাল অফ ডেল। জল খা সবাই, আজকে কিছু করার নেই আমার, এইটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। ভ্যাসোমোটর রিভার্সাল অফ ডেল, হ্যাঁ দুটো ক্লাসই দিয়েছে, আরেকটা ক্লাসে ফালতু জিনিসগুলো পড়াতে হবে, জেনারেল ফার্মার সব ওই অ্যাগনিস্ট অ্যান্টাগনিস্ট, না এটা আজকে শেষ হয়ে যাবে, ওটাই ওইগুলো পড়াতে হবে তো, অ্যাগনিস্ট অ্যান্টাগনিস্ট। তোরা ব্রেক নে, তোরা চাইলে 2 মিনিট 10 মিনিট ঘুমিয়ে নে, আমার কোনো আপত্তি নেই, ঠিক আছে? অ্যাসিটাইলকোলিন, তুই বল অ্যাসিটাইলকোলিন দিলে ব্লাড প্রেশারে কি হয়? কমে যায়, কমছে তো, কমছে। আর হার্ট রেট কি হয়? অ্যাসিটাইলকোলিন হার্ট রেট কমবে, M2 কেও স্টিমুলেট করছে। আচ্ছা, এইবারে এটা আমরা দিয়েছি ডোজ 5, দেখ অ্যাসিটাইলকোলিন 5, ডোজ 5। এই ক্যাটকে অ্যাসিটাইলকোলিন দেওয়ার পরে আমরা অ্যাসিটাইলকোলিনের রেসপন্স পেলাম, ইনফ্যাক্ট ডগ ক্যাটে একই আসে, অ্যাসিটাইলকোলিনের রেসপন্স পেলাম, ঠিক আছে? এরপরে আমরা এখানে দিলাম 1000 মাইক্রোগ্রাম অ্যাট্রোপিন। অ্যাট্রোপিনের নর্মাল ডোজ এত হাই হয় না, we are giving a very high dose of atropine, very high dose of atropine, ঠিক আছে? এই very high dose of atropine দেওয়ার পরে আমরা আবার অ্যাসিটাইলকোলিন দিচ্ছি একটা খুব হাই ডোজে, 5 এর জায়গায় 150, খুব হাই ডোজ অ্যাসিটাইলকোলিন দিচ্ছি। এবার তুই কি রেসপন্স পাচ্ছিস? কি বেড়েছে? এটা কি বাড়লো? কালোটা কি? ব্লাড প্রেশার। আর লালটাও বেড়েছে, ওটা কি? হার্ট রেট। এইটা কি দিলাম আমরা? অ্যাসিটাইলকোলিন দিলাম, ব্লাড প্রেশার কমলো, হার্ট রেট কমলো। অ্যাসিটাইলকোলিন এখানে আবার দিলাম, ব্লাড প্রেশার বাড়লো, হার্ট রেট বাড়লো। একই জিনিসের দুটো প্রেজেন্টেশন। এই যে অ্যাকশনটা, এটাকে বলে নিকোটিনিক অ্যাকশন অফ অ্যাসিটাইলকোলিন। নিকোটিনিক অ্যাকশন অফ অ্যাসিটাইলকোলিন। কি এক্সপ্লেনেশন? Acetylcholine receptors are mainly of how many types? So we broadly muscarinic, বাস ঠিক আছে, ওকে আর কি করা যাবে না, তাহলে অন্যায় হয়ে যাবে। গান গেয়ে সবাইকে জাগাচ্ছে, তুই কাকে দিবি? তুই মাইকটা নিচ্ছিস খালি, তুই বাহকার কাজ করছিস, তুই এবার নিজে বল, তোর নামটা ভুলে গেছি। সৌর্য। আমি ভাই এন্ড অফ দিস ইয়ার সব নাম মুখস্থ করে ফেলবো। সৌর্য, তাই তো? আচ্ছা, সৌর্য তাহলে মাস্কারিনিক আর নিকোটিনিক রিসেপ্টর, ঠিক আছে? আমরা এখানে যে অ্যাট্রোপিন দিলাম হাই ডোজে, এই যে ধর, এই যে লো ব্লাড প্রেশার এন্ড লো পালস রেট, লো ডোজে অ্যাসিটাইলকোলিন অ্যাকশন পেলাম, এটা কোন রিসেপ্টরের জন্য হয়? মাস্কারিনিক না নিকোটিনিক? মাস্কারিনিক। কেন আমি এই নিকোটিনিক অ্যাকশন এখানে পাচ্ছি না? Why? How many of you agree because of low dose? সৌর্য কি বলিস? কেন পাচ্ছি না? আমি পরে একটা হাই ডোজ পেয়েছি, কিন্তু এইখানে আমি পাচ্ছি না কেন? Low dose. In this low dose, you get only the muscarinic effect, not the nicotinic effect. ঠিক আছে? But if we want to see the nicotinic effect, we have to give very high dose. ঠিক আছে? That high dose, in that high dose, if we only want to see the nicotinic effect, then the muscarinic effect has to be blocked. Low dose এ muscarinic পাই, high dose দিলে muscarinic nicotinic দুটোই পাবো, কিন্তু আমরা শুধু নিকোটিনিক অ্যাকশনটা দেখতে চাইছি।
শুধু নিকোটিনিক অ্যাকশন দেখতে চাইলে মাস্কারিনিক অ্যাকশনকে ব্লক করতে হবে, ইয়েস অর নো? So we are blocking the muscarinic action. How we are blocking the muscarinic action? By giving very high dose of atropine, because atropine is a muscarinic receptor blocker, not nicotinic. Muscarinic receptor blocker. তাই তো? Because all the muscarinic receptors are blocked, if now in high dose we give acetylcholine, we will only get the nicotinic action. And the nicotinic action is rise of BP and rise of blood pressure. কেন? Because by the nicotinic action there is release of lot of sympathetic mediators. Nicotinic action এ কি হয়? Release of lot of sympathetic mediators, and those sympathetic mediators will lead to rise of কি? তোর নাম আজিজ, তাই তো? আজিজ, তাহলে বল নিকোটিনিক অ্যাকশনে কি হয়? হার্ট রেট আর ব্লাড প্রেসারে কি হয়? নিকোটিনিক অ্যাকশনে বাড়ে। কেন বাড়ে? নিকোটিনিক অ্যাকশনে নিকোটিনিক রিসেপ্টরস কোথায় আছে? অ্যাসিটাইলকোলিনের নিকোটিনিক রিসেপ্টরস কোথায় আছে? সিম্প্যাথেটিক গ্যাংলিয়া, ঠিক আছে? আর কোথায় বল? রাইট। সো ওয়েন দে গো অ্যান্ড যখন অ্যাসিটাইলকোলিনকে নিকোটিনিক রিসেপ্টরের উপর অ্যাক্ট করে, ইট রিলিজেস হোয়াট? Sympathetic neurotransmitters. When acetylcholine acts on nicotinic transmitters, parasympathetic transmitter acetylcholine acts on nicotinic receptors, it releases sympathetic neurotransmitters, NORAD and AD, adrenaline, noradrenaline. That leads to rise of blood pressure and heart rate. Clear? This is called nicotinic action of acetylcholine. তাহলে nicotinic action of acetylcholine দিতে গেলে high dose of acetylcholine দিতে হবে, তার আগে মাস্কারিনিক অ্যাকশনকে ব্লক করতে হবে উইথ হাই ডোজ অফ অ্যাট্রোপিন, ঠিক আছে? দিস ইজ কল্ড নিকোটিনিক অ্যাকশন অফ অ্যাসিটাইলকোলিন। আইসোপ্রেনালিন তোদের বলেছি, আইসোপ্রেনালিনের হিস্টামিন একই ধরনের অ্যাকশন দেয় বলেছি। আচ্ছা, এখানে একটা জিনিস আছে, এফিড্রিন। এফিড্রিন এফিড্রিন হচ্ছে আ মিক্সড সিম্প্যাথোমিমেটিক এজেন্ট। মিক্সড লাস্টে যেটা আছে, মিক্সড সিম্প্যাথোমিমেটিক এজেন্ট ইজ এফেড্রিন। এফেড্রিনের ব্লাড প্রেশার চেঞ্জ, ইনিশিয়াল ব্লাড প্রেশার চেঞ্জ, একটা সিম্পল স্পাইক ইজ লাইক উইচ নিউরোট্রান্সমিটার? একদম প্রথমে আমরা আলোচনা করেছি কি হচ্ছে, দেখ এফেড্রিনে একটা স্পাইক হচ্ছে, সিম্পল স্পাইক, কার মতো? নরঅ্যাড। নরঅ্যাডের মতো একটা স্পাইক আসে, কিন্তু নরঅ্যাডের সঙ্গে একটা ডিফারেন্স আছে। নরঅ্যাডে হার্ট রেটটা কমে, কিন্তু এফিড্রিনে হার্ট রেটটা বাড়ছে। এটা মিক্সড সিম্প্যাথোমিমেটিক, ও ডাইরেক্ট কিছু অ্যাকশন করে, কিছু অ্যাড্রেনালিন সিক্রিশন বডিতে বাড়িয়ে অ্যাকশন করে। ইটস আ মিক্সড অ্যাকশন। তাই জন্য কোনটা কিভাবে কি হচ্ছে অত ডিটেলে যাওয়ার দরকার নেই। জাস্ট রিমেম্বার, উইথ এফিড্রিন there is rise of blood pressure like noradrenaline, but there is also rise of heart rate unlike noradrenaline. So in that way you can distinguish a graph of ephedrine from a graph of noradrenaline. Clear? এইবারে if you continue to give ephedrine at regular intervals, you will see this type of curve. What? না, কার্ভ গুলো আস্তে আস্তে ছোট হয়ে আসছে, বিপি রাইজটাও কম, পালসের রাইজ, হার্ট রেটের রাইজটাও কম। দিস ফেনোমেনা ইজ কল্ড ট্যাকিফাইলেক্সিস। মানে কি? if you give the same drug at small intervals repeatedly, the action of the drug gradually comes down. This phenomenon is called tachyphylaxis, and typically ephedrine shows it. This mixed sympathomimetic agent ephedrine shows tachyphylaxis. Same drug given at regular intervals, short intervals, নামটা কি বললো ভুলে গেলাম, সঞ্চয়িতা আর ও সঞ্চিতা, শুনছিস তুই? সেম ড্রাগ ট্যাকিফাইলাক্সিস কি বল? তাড়াতাড়ি কি ট্যাকিফাইলাক্সিস? সেম ড্রাগ given at small intervals repeatedly, action gradually decreases. Ephedrine typically shows that. কেন হয় না? এফিড্রিন যেটা বলছি, ইটস আ মিক্সড সিম্প্যাথোমিমেটিক, মানে কিছু ও ডাইরেক্টলি রিসেপ্টরে কাজ করে, আর কিছু ভায়া সিক্রিশন অফ or via release of noradrenaline from nerve endings, via inhibition of reuptake of noradrenaline from nerve endings. ঠিক আছে? ও ডাইরেক্ট অ্যাকশন আছে, আর কিছু অ্যাকশন ইজ ভায়া noradrenaline. যেহেতু রিপিটেডলি তুই দিচ্ছিস,
pre-synthesized noradrenaline gets utilized. Repeatedly within a short interval if you give, the amount of noradrenaline that has been prepared by the body in the nerve endings diminishes. তার জন্য অ্যাকশনটা গ্র্যাজুয়ালি কমে যায়। ঠিক আছে? আচ্ছা, এইটা হচ্ছে লাস্টে তোদের আনসার করতে হবে। আমার মাইক কোথায়? আজিজের কাছে। তাহলে আজিজই বল। একটা ওষুধ দিয়েছি এই ডগকে, অ্যানাস্থেটাইজ ডগকে, অ্যানাস্থেটাইজ ক্যাটকে। বাই দ্য ওয়ে, যখন পরীক্ষায় গ্রাফটা আসবে, ইফ ইউ আর আস্কড টু রাইট ডাউন হোয়াট ইট ইজ, অর ইউ আর আস্কড ইন এক্সাম ভার্বালি হোয়াট ইট ইজ, your answer will be this is a copy of, কারণ তুই ডাইরেক্টলি করছিস না, এটা ফটোকপি। This is a copy of chymographic tracing, or this is a copy of chymograph. ঠিক আছে? This is a copy of chymograph. This graph is called chymograph. This is a copy of chymograph of mean arterial blood pressure. Here we have only shown blood pressure. We have not given heart rate. Okay? If heart rate is there, then you will also say heart rate. But mostly there will be only blood pressure. So this is a copy of chymographic tracing or chymograph of mean arterial blood pressure. This is very important. What blood pressure? Systolic, diastolic? No, mean blood pressure. Mean arterial blood pressure. Copy of chymographic tracing of mean arterial blood pressure of an anesthetized cat বা dog, যাই হোক তোরা dogই বলবি, of an anesthetized dog being given various drugs. ঠিক আছে? বল, এই ডাবল ডট ওষুধটা দিলাম, you see blood pressure change. Describe the blood pressure change and say what is the agent. কি শিখলি এই গ্রাফ থেকে সব বোঝা যাবে তোরা কি শিখলি আজকে। আজিজ, নরঅ্যাড্রেনালিন কারা কারা বলছে? কেন নরঅ্যাড্রেনালিন? স্পাইক কি শুধু নরঅ্যাড্রেনালিনের হয়? পুরো গ্রাফটা দেখ। এই ব্লাড প্রেসার, এই বেস লাইন, এই যে নিচে এসছে এটা কি? আরে বাবা, সব কি কম্পিউটারের মতো আসবে নাকি? এইগুলো তো কম্পিউটারের গ্রাফ, আইডিয়াল সফটওয়্যারের গ্রাফ, আর এটা হচ্ছে সত্যি একটা অ্যানুয়ালে করা গ্রাফ। সত্যি আর এর মধ্যে তফাৎটা বুঝিস তো? দিস ইজ আ বাইফেজিক। তাহলে বল, তাহলে কি বাইফেজিক? হ্যাঁ, এপিনেফ্রিন আর অ্যাড্রেনালিন। এক্সপ্লেন কর কি হলো, ব্লাড প্রেসারে চেঞ্জ কেন হলো? দাঁড়া, আজিজ বল, ব্লাড প্রেসারে চেঞ্জ কেন হলো, কি হলো? প্রথমে ব্লাড প্রেসার কি হচ্ছে? বাড়ছে না কমছে? কিসের জন্য বাড়ছে? কোন রিসেপ্টর? আর বিটা 1 এর জন্য কেন বাড়ে? একটু হলেও কি বাড়িয়ে দেয় বিটা 1? কার্ডিয়াক আউটপুট। ঠিক আছে, হার্ট রেট বলিস না, কারণ হার্ট রেট অ্যাকচুয়ালি নরঅ্যাড্রেনালিনে, এই অ্যাড্রেনালিনে হার্ট রেট অ্যাকচুয়ালি বাড়ে না, মোর অর লেস সেম থাকে। তাহলে ব্লাড প্রেসার বাড়লো বিকজ অফ আলফা 1 এন্ড বিটা 1। তারপরে ইট ইজ কামিং ডাউন টু বেস লাইন। ওয়াই ইট ইজ কামিং ডাউন টু বেস লাইন? ভেরি গুড, মেটাবলিজম। তারপরে তুই পাশে দে, তোর নাম কি শতদ্রু নাকি তথাগত? after coming down to baseline, what is happening? Why it is acting on beta 2 now? আগে কি beta 2 এর উপর পড়ছিল না, কিন্তু আমরা অ্যাকশন পাইনি because they were overpowering beta 2 action. Now there is action on beta 2. So what is happening? হ্যাঁ, বিটা 2, তার জন্য ব্লাড প্রেসার কমছে। তারপরে আবার মেটাবলাইজ হয়ে বেস লাইনে চলে গেল। ঠিক আছে, বেশ। তারপরে আমি আরেকটা ওষুধ দিলাম, সৌভিককে ছেড়ে দে।
খুব বিরক্ত হচ্ছে, ওকে দে মাইকটা। বালুরঘাটে বাড়ি তো, সেওসি নাম বললাম এখন, কি বললি? সৃষ্টি, বালুরঘাটে বাড়ি তোর, সৃষ্টিকে দে। আবার একটা ওষুধ দিলাম, ও ভীষণ বিরক্ত হচ্ছে, ওকে আবার একটা ওষুধ দিলাম। কি বাড়ি যাবি তাহলে? এবার এরা বোঝার চেষ্টা করে এটা হচ্ছে রিয়েল লাইফ সিনারিও, আর ওইটা হচ্ছে সফটওয়্যার সিনারিও। পরীক্ষার সময় তো দুটোই যে কোনোটাই আসতে পারে, ঠিক আছে? এটা মোরাললেস বেসলাইন, মোরাললেস ধরে নে বেসলাইনে এসছে। আচ্ছা, এবার তুই আরেকটা ওষুধ দিলি। What is the drug? What change can you see in blood pressure and what is the drug? সৃষ্টি বল। বাড়ছে আবার কমছে, তাহলে কি হচ্ছে? কি হচ্ছে? জাস্ট আ স্পাইক। তাহলে এই ওষুধটা কি কি হতে পারে? শুধু বাড়ছে নর, নো বিটা টু অ্যাকশন, কমার জন্য বিটা টু প্রয়োজন, শুধু বাড়ছে নর, তাহলে দিস ক্যান বি নরড্রেনালিন। আরেকটা ওষুধ, যেহেতু পালস ফালস নেই, হার্ট রেট নেই, আরেকটা ওষুধ হতে পারে যেগুলো তোদের পড়িয়েছি। তুই মাইকটা সামনে দে। হ্যাঁ, এই জায়গাটা না 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 কমেনি, এটা কমা বলা যায় না। এটা তো নামা শুরু করেছে, ও বেস লাইনে নামছে, তার আগে তুই আরেকটা ওষুধ দিয়ে দিয়েছিস, এটা বেস লাইনে নামছে, ইটস কামিং ডাউন। জিনিসটা তো পাহাড় নয় রে বাবা, জিনিসটা গ্রাফের মতো করে আস্তে আস্তে আসে, তো অ্যাকশন তো আস্তে আস্তে যায়, ওষুধের অ্যাকশন আস্তে আস্তে যায়। হ্যাঁ, একটু মানিয়ে নিতে হবে, ঠিক আছে? এটা আস্তে আস্তে, কারণ এটা রিয়েল লাইফ সিনারিও, রিয়েল লাইফ সিনারিও পুরোটাই মানিয়ে নেওয়া, জীবন মানে রিয়েল লাইফে মানিয়ে নেওয়া। সবই ঠিক বলছি? জীবন মানে মানিয়ে নেওয়া তো, এত বড় সিঙ্গার বলছে। তাহলে আস্তে আস্তে ও নামছে, মেটাবলাইজ হয়ে, এটা যেরকম মেটাবলাইজ তাড়াতাড়ি, আস্তে আস্তে মেটাবলাইজ হয়ে নামছে, দ্যাট ইজ ডিফারেন্ট, বাট ইট ইজ নট গোয়িং ডাউন বিলো দ্য বেস লাইন, ঠিক আছে? দিস ইজ আ স্পাইক, একটা আপ অ্যান্ড ডাউন স্পাইক। তাহলে সৃষ্টি বললো দিস ক্যান বি নরঅ্যাড্রেনালিন, তাই তো? শি ইজ রাইট। আরেকটা হতে পারে, হার্ট রেট যেহেতু নেই। হ্যাঁ, তুই বল আর কি হতে পারে নরঅ্যাড্রেনালিন বাদ দিয়ে? তোর নাম কি? হোয়াট? শোনায় না? ওনাইজা, ওনাইজা কি বাইরের? ওনাইজা বাংলা জানিস? ওনাইজা বল আর কি হতে পারে। লাস্টে আমি বলেছিলাম, সবাই লাস্টে আমি বলেছিলাম যে নরঅ্যাড্রেনালিনের মতো গ্রাফ, কিন্তু হার্ট রেটটা কমার বদলে বাড়ে কে? এফিড্রিন। তাহলে থিওরিটিক্যালি এটা এফিড্রিন হতে পারে কি পারে না? ওনাইজা পারে। এফিড্রিনে কি হয়? ব্লাড প্রেশার কি বাড়ে। পালস রেট কি হয় এফিড্রিনে? হার্ট রেট কি হয়? হার্ট রেট বাড়ে, ব্লাড প্রেশারও বাড়ে। আর নরঅ্যাড্রেনালিনে কি হয়? ব্লাড প্রেশার বাড়ে, হার্ট রেট কমে। এফিড্রিন কি ফেনোমেনা এক্সিবিট করে? আরে ওকে বলতে দে, এফিড্রিন কি ফেনোমেনা এক্সিবিট করে? কি রে এত তোর তোর ওখানে ওখানে দাঁড়িয়ে দিচ্ছিস চালাম কানের পাশে জোরে জোরে। এই ফেনোমেনাটা এক্সিবিট করে, এটাকে বলে ট্যাকিফাইল্যাক্সিস, ঠিক আছে? আরে মন খারাপ করার কিছু হয়নি, ভেঙে পড়ারও কিছু হয়নি। এ জীবনে ডাক্তারির ক্ষেত্রে এসব লাগবে না, পরীক্ষায় লাগবে, এখন শিখে না ভালো, শিখে না ভালো, নইলে পরীক্ষা হলে টুকতে হবে, ঠিক আছে? আর যদি কড়াকড়ি হয় টুকতে পারবি না, 6 মার্কস না 10 মার্কস থাকে, 0 হয়ে যাবে, তখন সমস্যা হয়ে যাবে, প্র্যাকটিক্যাল আলাদা পাস করতে হয়। তো ট্যাকিফাইল্যাক্সিস মানে কি? তো কানের পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চাচালাম, হাতে লিখছিস, একদম পুরো 0 হয়ে গেল। সেম ওষুধ স্মল ইন্টারভালে বারে বারে দিলে এফেক্টটা কমে আসে। এফিড্রিনে সেটা হয়। কেন হয় এফিড্রিনে? কারণ এফিড্রিন নরঅ্যাড্রেনালিন রিলিজ করে ফাংশন করে, ঠিক আছে? সেই নরঅ্যাড্রেনালিন যেটা স্টোরড আছে, স্টোরটা ডিপ্লিট হয়ে যায়। বডি একটা নরঅ্যাড্রেনালিন তৈরি করে রেখেছে, একটা রেটে তৈরি করতে পারে, তার থেকে ঘন রেটে, বেশি রেটে যদি ওটা ইউজ আপ হতে থাকে, তখন অ্যাকশনটা পাওয়া যায় না, ঠিক
ঠিক আছে? আচ্ছা, এরপর আমরা এই বিপিটা নামছে এখানে বেসলাইনে আসছিল, এরকম সময় আমরা একটা ওষুধ দিলাম, ট্রায়াঙ্গেল একটা ওষুধ দিলাম, we give another medicine, and what change do we see? অনাইজাই বল, what change do we see here? জোরে বলতো, কি ডিক্রিজ হচ্ছে? ব্লাড প্রেশার। কি ব্লাড প্রেশার? কি ব্লাড প্রেশার? মিন আর্টেরিয়াল ব্লাড প্রেশার ডিক্রিজ হয়ে যাচ্ছে। এটা কি হতে পারে? একটা এজেন্ট দিলি, এখন এতক্ষণ যে কথা পড়েছি তার মধ্যে অবশ্যই there is a sharp fall in blood pressure. কিসে কিসে ব্লাড প্রেশার কমতে পারে? আচ্ছা, আলফা ব্লকার হতে পারে। আচ্ছা, আলফা ব্লকারে কিন্তু এত শার্প ফল হয় না, এত শার্প ফল। তোরা আলফা ব্লকারের গ্রাফটা তো দেখ, আলফা ব্লকারের গ্রাফটা দেখ, এটা একটা ব্লান্ট ফল হয়, ওরকম শার্প ফল হয় না। অ্যাসিটাইলকোলিন এক শার্প ফল, এগুলো একটু দেখতে হবে। আর এই আইসোপ্রেনাইল হিস্টামিন এরও দেখেছি শার্প ফল, আইসোপ্রেনাইল হিস্টামিনের শার্প ফল। থিওরিটিক্যালি তো শুধু হবে না, একটু তো প্র্যাকটিক্যাল মাইন্ডে অ্যাপ্লাই করতে হবে, ফলটা কতটা শার্প হচ্ছে দেখতে হবে। এখানে একটা ব্লান্ট ফল হচ্ছে আলফা ব্লকারে, আর এইখানে শার্প ফল হচ্ছে, আইসোপ্রেনাইল হিস্টামিনের শার্প ফল হচ্ছে, অ্যাসিটাইলকোলিনের শার্প ফল হচ্ছে। ঠিক আছে? তাহলে অনাইজা ওষুধটা দিলাম, শার্প ফল হলো। ফার্স্ট অপশন কি হতে পারে? অ্যাসিটাইল। সেকেন্ড অপশন আইসোপ্রেনালিন। ভেরি গুড। থার্ড অপশন, থার্ড অপশন ইয়েস। সৃষ্টি ঠিক বলছে না ভুল বলছে? কি কি হতে পারে? আচ্ছা, আমরা অ্যারোটা দেখছি সেখানে, এখানে আরেকটা ওষুধ দিলাম, ব্লাড প্রেশার একটু কমলো। এই ওষুধটা দেওয়ার পর ব্লাড প্রেশার একটু কমলো, ব্লান্ট ভাবে কমলো। সিফাকে দে, সিফা, সিফা তো তোর নাম, সিফাকে দে। কি হলো? What do you see? Where I give a drug at this point, what change do you see? জোরে। Slightly in mean arterial blood pressure. What drug do you expect? Phentolamine. It is a very good. তাহলে ফেন্টোলামিন দেওয়ার জন্য একটা ব্লান্ট ডিক্রিজ ইন ব্লাড প্রেশার হলো। ঠিক আছে? নাও দ্য ফার্স্ট ড্রাগ, আই এগেইন গিভ দ্য ফার্স্ট ড্রাগ, সিফা। I am again giving the fast drug. Phentolamine blood pressure কমছে, it's decreasing. I am again giving the fast drug. What change do you see? Huh? Further decreasing mean arterial blood pressure. What is this called? What is this drug? Epinephrine. What is this phenomena called? Huh? Reversal of Dale. যে বাড়ি যাবে তাকে লাস্টে দে, সুইটিকে পাঠা, মাইক তোকে দিয়ে শেষ করি। বল, বাড়ি যাওয়ার সময় হয়ে গেছে, তাই তোর কথা মনে পড়লো। এবার তুই বল, এই যে ভ্যাসোমোটর রিভার্সাল অফ ডেল, অ্যাড্রেনালিন দিয়েছিলাম, ব্লাড প্রেশার বেড়েছিল, তারপরে একটু কমে আবার বেসলাইনে গেল, এবার দিলাম, ব্লাড প্রেশার রিভার্স হয়ে গেল, কমে গেল, ভ্যাসোমোটর রিভার্সাল অফ ডেল হলো। এটা কেন হলো একটু এক্সপ্লেন করে আজ বাড়ি চলে যান। কেন হলো? কি রে, কেন হলো? ব্লাড প্রেশার বেড়েছিল কেন প্রথমে অ্যাড্রেনালিন দিতে? বল, চেষ্টা কর। হ্যাঁ, প্রথমে বল, ব্লাড প্রেশার বেড়েছিল কেন এখানে? হ্যাঁ, আলফা রিসেপ্টরের কাজ করে কি করেছিল? কেন হয়েছিল? ভ্যাসো কনস্ট্রিকশন। আলফা 1-এ ভ্যাসো কনস্ট্রিকশন, বিটা 1-এ স্ট্রোক ভলিউম বেড়েছিল, তার জন্য বিপি রাইজ করেছিল। এইখানে বিপি রাইজ করছে না কেন? কি দিয়ে ব্লক করেছি? আলফা ব্লকার। কোথায় দিলাম আলফা ব্লকার? এই গ্রাফে। এই অ্যারোটা, এই অ্যারোটা দেওয়ার পর কি হলো? একটু ব্লাড প্রেশার কমলো, এটা আলফা ব্লকারের গ্রাফ, ফেন্টোলামিন। তারপরে এটা দিলাম, ভ্যাসোমোটর রিভার্সাল অফ ডেল হয়ে গেল। ঠিক আছে?
smear we do for ova, parasite and cyst? Stool examination. What are the two smear? And for this, what type of stool is required? What are the two smear? Two smear can be done in the same slide or two different slides. What are the two type of slides are made in stool for ova, parasite and cyst examination? One is normal saline mount. Normal saline, what is the advantage of normal saline mount? Even it is freshly passed stool, we can see the trophozoites also. The moving trophozoites can also be seen other than ova. And ova, what we can see, whether it is a bile stain or not, whether it can floats in saturated salt solution, we can check when we do the concentration method. So one is the saline mount. Saline mount means living trophozoite can be seen, ova can be seen, and ova can be differentiated whether it is a bile stain or non-bile stain, and then the size, shape and others. Next, anything else? For iodine mount, what is specifically why iodine mount can be important? Why we do not only normal saline mount we could have done, but why we are doing the iodine mount also? What is the importance of iodine mount? I didn't take that class, first class. First class it was, who has taken told me that he has mentioned about the normal saline and iodine mount. So what is the importance of iodine mount? Protozoal cyst, 1 point, very good. Next, cyst can be identified, but why it is more important to have the iodine mount in identifying cyst? Because it shows the nuclear structure. Nuclear structure is better identified in iodine mount. And Enteriba histolytica, the protozoa which is pathogenic is usually quadrinucleate. So it has 4 nuclei. Enteriba histolytica, Enteriba coli which is non-pathogenic has 8 nuclei. So that nuclear structure, so iodine mount identifies the nuclear structure better than the normal saline and it shows the cyst clearly. Now this I have already covered. Now what you should know, the also life cycle pathogenesis, though these are not part of the practical, but when you are reading parasitology, you should know about the life cycle pathogenesis, what is the clinical feature will present, and the laboratory diagnosis and common treatment methods. Now what are the 3 types of parasites you need to know? One is cystode, and in cystode you should know about the Tinea solium and Tinea saginata, and also Echinococcus granulosa, that is for hydatid cyst. Hydatid cyst is the clinical diagnosis, not the name of the worm, but that is also a cystode. What you should know, the definitive host, which is intermediate host, as I have already described in last class, in Tinea saginata and Tinea solium. Man is what type of host? Man is usually definitive host. But in case of Tinea solium, man can be intermediate host also. That's why the neurocystisarcosis or cystisarcus cellulosis in other organ can occur. That's why man also acts as an intermediate host, either by auto-infection. So that I already covered. Now, what are the tests? So these are the 3 parts. How the stool specimen can be preserved. What are the concentration method? I don't think whether it was taught in the first class. So there are 2. Specimen can be stored in 10% formalin. Formalin ethyl acetate concentration, FEA. This is one concentration method, FEA. So from 10% formalin, what we can do, if the stool is stored in 10% formalin, what test we can do? We can do an wet bound to see the helminth egg or protozoal cyst. We can do an ELISA for Giardia or Cryptosporidium. And we can do a chromotrope stain also for Microsporidia. Now, FEA or formalin ethylene
ethyl acetate concentration. Wet mount can be done, direct mount can be done, acid first stain can be done, direct immunofluorescence stain, saffronin stain. Now acid first stain, those cryptosporidium, isospora and cyclospora. These are opportunistic pathogen. Usually it causes infection or diarrhea in HIV infected patient or immunocompromised patient. So what is the concentration of acid used for staining these things? In tuberculosis we use 20 to 25% H2SO4. In lepri we use 5% acid. In cryptosporidium or isospora, what is the concentration of acid used? 1%. Why 1%? It is usually 1%. How they are identified in acid first stain? They are identified by their size only. They are similar looking, but cryptosporidium, cyclospora and isospora are identified in the smear by the size of the parasite only. Another thing what can be done, we can do an ELISA test to know the cryptosporidial antigen if we want to prove that this is cryptosporidium parvum. So acid first stain, immunofluorescence stain can be done in Giardia cryptosporidium and saffronin stain can be used in cyclospora. And another fixative is PVA, polyvinyl alcohol, that is another fixative other than formalin. These are the two common fixatives or common preservative used for preserving stool. One is formalin, one is PVA. And another is trichrome stain. Now, what are the concentration method? Why we use concentration method? Normally, we are told that we use freshly passed stool. So, why we use concentration method? What is the rationality of using concentration method? Sometimes, even after 3 days of test, we don't get the parasite because they are in very less number and stool are full of debris or other food materials, etc. So, remove these other debris and other material, we can use concentration method. So, in concentration method, chance of isolating parasite is more. So, rationality of concentration method is the finding of parasite, chance is more. Chance of finding the parasite is more. So, what are the concentration method we usually use? Either it is a flotation technique or is a, so this is flotation technique. So, what are the material used for flotation technique? Flotation technique, either zinc sulfate or Schiller sugar. These are, just remember, you don't remember all these things. Remember the flotation technique. What are the material or chemical used for flotation technique is, you either use zinc sulfate or Schiller sugar. What is the principle? Principle of flotation technique? That means specific gravity of this material are more than the ova. That's why ova floats. So, specific gravity, higher specific gravity than the organism. Only one principle in flotation technique, the specific gravity of these two solutions like Schiller's sugar or zinc sulfate is more than the parasite. That's why the parasite or ova floats. So, this is one flotation technique. Next we go for the, already I told in last class, which ova floats in the saturated salt solution. These ova can be, we can see in if we use the flotation technique. Others ova which don't float won't be able to visualize in flotation technique. So, that we need to remember. Fertilized egg of Ascaris floats, Ankylostoma duodenale floats, Trichuris trichiura floats, Enterobius vermicularis float, and Hymenolopis nana. So, Fate floats. It is a mnemonic to remember. These are the eggs or these are the ova which floats in saturated salt solution and will also float in zinc sulfate. So, these are the ova we can isolate when we use the concentration method of flotation technique. So, other ova which don't float,
we won't able to isolate by flotation technique. I have already, so these are the ova which floats. Next, you should all remember the bile stain and not bile stain. I have mentioned in the last class, these ova are not bile stain. These are not bile stain ova. All other ova are bile stain. So this is the ovas which are not bile stain. That is Nicator americanus and ankylostoma. That means hookworm is non-bile stain ova. Next is Enterobius is also non-bile stain ova. Hymenelope nana is also non-bile stain. Can anybody tell about the hookworm ova? What is the characteristic features of hookworm ova? First is not bile stain. It is a not bile stain ova. Then what the second point? The ovum is segmented into 4 to 8 segments. So in hookworm ova, it is not a single ovum, it is a segmented ova. So hookworm, these are the two positive points. One is it is non-bile stain and it is segmented into 4 to 8 segments. Enterobius vermicularis, what is the character? What is the shape of Enterobius vermicularis ova? Can anybody, yes sir, last class I told. What is the shape of Enterobius ova? What is the shape? It is plano-convex. Plano-convex. Enterobius ova is in plano-convex and non-bile stain. So it is a plano-convex in shape and it is also non-bile stain. How will it diagnose? There are two methods for diagnosing enterobius infection other than stool examination. Two specific methods for diagnosing enterobius infection. Enterobius, what is the other name? Common name for enterobius? It is pinworm. Pinworm, it is the, what is the other two methods for diagnosing other than stool examination? Cellophane tape method and NIH swab method. These are the two methods for diagnosing enterobius ova. One is cellophane technique and NIH swab. Now sedimentation technique, and it is commonly followed. Most commonly followed concentration technique is sedimentation technique because all ova are not floaters. So sedimentation technique, what is the sedimentation technique? Use solution of lower specific gravity, then the parasite and concentrating the latter in the sediment. So they will be found in the sediment of the concentration technique. So this is sedimentation technique. What is the commonest and most used sedimentation technique? I have told initially, FEA, formalin ethyl acetate technique, that is the FEA is the most common technique. Formalin ethyl acetate technique is the FEA is the most common technique used for concentrating of the stool. Previously, before ethyl acetate, what was used? Can anybody tell? Before formalin ethyl acetate, now it is ethyl acetate is used, formalin. Previously, it was ether was used in place of ethyl acetate, but ether is no more used. Why ether is no more used? Ether usually previously also used as anesthetic drugs. It is not used nowadays. So there are some drawback of ether, that is inflammable, that can cause fire. So it is the inflammability of the flammability their ether, that is ether is no more used. So formalin ethyl acetate sedimentation technique, you don't need to remember the thorough basic, it will not be asked. But what are the use is formalin is used and ethyl acetate is used, repeated centrifugation is done and final deposit is used for staining. So this is the steps for
formalin ethyl acetate sedimentation concentration technique. 5 ml of fecal suspension is filtered through a wet type of gauge and then 0.85% saline and 10% formalin added, and then centrifugation is done. Then another 10 ml of formalin is added, then 4 ml of ethyl acetate added and centrifuged again. After this centrifugation, only the debris from free the plug of debris from the top of the tube and decant the top layers of supernatant and use the sedimented technique for staining. This is already we have covered. Only intestinal flukes, fasciolopsis basque and fasciolopsis hepatica was not covered. Today I will show the specimen. Nematode already covered. Only one thing that is not covered is the hydrated cyst. Intestinal cystose we have already covered. Now, this is the table. You should at least remember the tinea saginata and the tinea solium part. Repeatedly told, it will be asked in the oral. Specimen is there. There can be questions from the parasitology. Tinea saginata, the infective form, you should know about the definitive host, you should know about the intermediate host, and you should know the infective form. These three questions is usually asked. One is the definitive host, one is the intermediate host, and what is the infective form. So for tinea saginata, is mode of transmission is oral transmission, and Cysticercus bovis is the infective form, and in tinea solium, Cysticercus cellulosis is the infective form. And what is the diagnostic form? How will you diagnose? By embryonated egg. And tinea solium, when man is also an intermediate host, embryonated egg is the infective form. So when in case of tinea solium, man acts both as an definitive host and also as the intermediate host. When it is, which is more dangerous? Tinea solium or tinea saginata, which is more dangerous to man? Tinea solium or tinea saginata, which is the larger worm? Which is larger? Which worm is larger, tinea solium or tinea saginata? And which is more dangerous? Tinea solium is more dangerous because when man acts as an intermediate host, it can infect the vital organ like brains, eye. So CNS, muscle and eye all can be involved. In other cases, it is so tinea solium is more dangerous in the pathogenesis. You should remember the tinea solium is more dangerous. Have you written this Echinococcus granulosus? Also write about Echinococcus granulosus. Here definitive host is dog and man is intermediate and accidental host. It is not only intermediate host, it is also accidental host. It is not the usual host, as man is a dead end. It will be dead end of the parasite. So man is an accidental host. Now what is the infective form? It is also embryonated eggs and hydrated cyst liver. What is the mode of transmission? That is also ingestion or oral route. So Echinococcus granulosus is man acts as an intermediate host. What is the infective form? Infective form is embryonated egg, and what it develops is hydrated cyst. What is the commonest site of hydrated cyst? Or what are the next common site? Hydrated cyst, anybody? It is commonest site is liver and second commonest site is lung. 75% patient having hydrated cyst or cystic echinococcus have a cyst in the liver. So liver is the commonest site for hydrated cyst. As the sample is there, it will be asked in viva surely. The hydrated cyst commonest site is from the liver.
This is already covered, yes, in last class, the tinea solium and tinea saginata. Just only for remembering the egg, what would be the remembering of the egg? It is a bile-stained egg, and tinea solium and tinea saginata cannot be differentiated from the egg. So, you have to tell it is the egg of tinea species. So, by egg, we cannot differentiate from saline mount or iodine mount, we cannot differentiate whether it is from tinea solium or tinea saginata. So, what you have to write? It is tinea species, eggs of tinea species. What is the three important point? Three important point for identifying tinea. One is 3 pairs of hooklet. Always remember this is bile-stained ova, bile-stained ova, and it is 3 pairs of hooklet. That means 6 hooklets are there. 6 hooklets are there in tinea species, and they are bile-stained ova. Now, can you differentiate it other than any saline mount or differentiate tinea solium or tinea saginata egg? Any method of differentiating in laboratory? The tinea solium, I have told, cannot be differentiated in saline mount or iodine mount. Can you differentiate tinea solium egg from tinea saginata egg? Anyone? Last class I told. How will you differentiate? Yes, very good. Tinea saginata egg is acid first. Tinea saginata egg is acid first. Just remember the difference between tinea saginata and tinea solium. If it is collect, because in specimen you cannot differentiate. It is part of the tapeworm is there. We only says it is a segmented cystod or segmented tapeworm. Segmented tapeworm you cannot differentiate with tinea solium or tinea saginata. But there, if you see the ventral part or the scolex, you can differentiate. How we differentiate? There is no sucker in tinea saginata, but suckers are present in case of tinea solium. So, in rostellum, there are 2 hooklets, suckers present in tinea saginata, no hooklets are present. Hooklets, 2 rows of hooklets are present in tinea solium. So, tinea solium has hooklets, but tinea saginata have only suckers. So, this is another differentiating point between tinea solium and tinea saginata. Other than what other tests can be done? Other tests can be done. Tinea specific antigen or copro antigen can be diagnosed by ELISA to diagnose tinea infection. What is the drug of choice? Praziquintal is the drug of choice for the treatment of tinea. Now, how can you prevent the tinea infection? Why we get infected with tinea? What is the main reason? Why do we get infected with tinea? It is due to undercooked meat. So, if the meat is cooked properly, adequate cooking or beef or pork will prevent the teniasis. So, adequate cooking at 65 degrees centigrade for 5 minutes, refrigeration at 4 degrees centigrade for 30 days, salting and pickling are not effective method of preventing tinea infection. So, only Echinococcus granulosus. Sample is a trematode. I will briefly describe also how you identify. It is a leaf-shaped parasite and it is a trematode. Trematode means this is a leaf-shaped parasite and there is a ventral sucker. There is a ventral sucker or oral opening in the, ventral opening in the in front. That is the anterior part. Anterior part, that is the ventral opening is there and it is a leaf-shaped parasite. It is Fasciola hepatica or it is a type of trematode. And this is a calcified hydrated cyst. This is calcified hydrated cyst. You can come one by one and see. This is hydrated cyst and this you can see at the below there is a leaf-shaped parasite, leaf. Eta patar moto dekhte, leaf-shaped parasite is Fasciola hepatica. পড়ে যাবে। যেদিকে একটা ওপেনিং আছে
opening আছে, that is the ventral part. আর এইটা ক্যালসিফাইড হয়ে গেছে, এই হাইড্রেটেড সিস্টেম মতো ব্লাডারের মতোই থাকে, বাট ইট ইজ ক্যালসিফাইড। নেক্সট দেখে নাও, দেখে নাও, 3-4 জন করে এসে দেখে নাও। এটা উপর দিয়ে দেখো, ইউ ক্যান সি যে লিপ শেপের প্যারাসাইট। এই ভেঙে যেতে পারে না, ওখানে থাক, ওখানে থাক, ওখান থেকে দেখো। This is calcified hydrated cyst. You tell initially hydrated cyst. If you are asked more about it, then it looks like a calcified hydrated cyst. Don't tell directly it is a calcified hydrated cyst. Tell this is hydrated cyst. নেক্সট আর কারণ দেখার আছে? This is fasciola hepatica, a leaf-shaped parasite, and this is hydrated cyst. You can see from the top. See from the above बोला। अरे ऐसे मत करो यार। Straight। मेरे को पता लग रहा है। सामने ही दिखना है, ওখান থেকেই দেখো, হাতে নিয়ে দেখতে গেলে পড়ে গেলে মুশকিল হবে। Now, please settle down. This is the life cycle of Echinococcus granulosus. What type of parasite is this Echinococcus granulosus? It is in which category? This is Echinococcus granulosus, whether it is a cystode, trematode or nematode. Echinococcus granulosus, whether Echinococcus granulosus in which category, whether it is a cystode, whether it is a trematode or nematode. It is a cystode. It is not trematode or nematode is the first question. It is a cystode. Nematode, how will you identify nematode? Is usually roundworm. Ascaris is a nematode, hookworm is a nematode. They are mostly, sexes are different. There are two different sexes, male and female. This is the life cycle of Echinococcus granulosus. So what is the definitive host? Definitive host is dog. Definitive host is dog is the definitive host.
So what are the intermediate hosts? Intermediate hosts, sheep, pig, these are intermediate hosts. Now initially, the adult small intestine, in the dog's intestine there is the adult in the small intestine of the dog, then in the feces of dog, what is there? Embryonated egg is there. So embryonated egg is the infective form. Embryonated egg is the infective form. There it goes. So how we are infected? We infected who gets the infected with embryonated egg. So embryonated egg, though this is the infective form and this is the diagnostic form is hydrated cyst. So embryonated egg, it reaches the intestine. Oncospheres is released from intestine. Where it goes? In human pathogenesis, oncosphere is released in the small intestine and there then through the portal circulation it reaches the liver. So it reaches liver via portal circulation. Oncospheres is released in small intestine and then via the portal vein they reach liver. And this is the pathogenesis in adult echinococcus. What is the size? It is about 2 to 7 millimeter, very small. So resides in the small intestine of the definitive host. That means it present in the small intestine of the dog. Next, gravid proglotid released egg that pass in the feces and intermediate host after ingestion by a suitable intermediate host. Man is not a suitable intermediate host. If it is asked whether man is a suitable intermediate host, no. Man is an accidental host. So after ingestion, eggs hatch in the small intestine and release 6 hooked oncosphere. So oncosphere released in small intestine that has got 6 hooks and they penetrate the intestinal wall and from intestinal wall they migrate through the portal system into various organs, especially liver and lung. And liver is the commonest site. 75% of the cysts are found in the liver first. So liver is the most commonest size. In this organ, what occurs? The oncosphere develops into thick-walled hydrated cyst that enlarges gradually, producing protoscolysis and daughter cyst. So how the daughter cyst look like? The definitive host infected by ingesting the cyst containing organs of the infected intermediate host. So dog cannot eat the flesh of human. So common intermediate hosts are sheep or pig. After ingestion, the protoscolysis evaginate in the intestinal mucosa and it develop into adult stage into 32 to 80 days. Now, before I show the picture of the hydrated cyst, how will you draw? Remember this. Part of the cyst is pericystic. There is a periparasitic host tissue reaction, or the outer part is from the host tissue. That is from the human part. And the inner larval part is from the parasite. So that is periparasitic host tissue reaction, that is called pericyst. That encompasses the endocyst of larval origin. And inside the laminated layer, one is hyaline membrane. Cyst is covered by multipotential germinal layer and that gives rise to brood capsules and protoscolysis. Now, here is the picture. So, what is germinal layer? So, this part, the surrounding, the surrounding tissue is the host tissue reaction. I am coming from outside to inward. When you draw a hydrated cyst, how will you draw? One is the surrounding host tissue reaction forming a false capsule. That is pericyst. Next goes the laminated hyaline membrane, then it goes to the laminated membrane and finally the germinal epithelium. Germinal epithelium is the most interior layer of the cyst. So what is the importance of germinal layer? So first is pericyst, that is from the host, that is created by the host, the pericyst of the outer layer, that is also called a false capsule. Next, the hyaline layer or laminated membrane,
and from laminated membrane, inside the laminated membrane, there is germinal epithelium. Always remember this name, the germinal epithelium, because from this germinal epithelium, the daughter cyst or protoscolices are generated. So these are these colices or protoscolices. These are called brood capsules. And from the germinal membrane, there is hydrated sand. What is hydrated sand? It is also asked, what is hydrated sand? Hydrated sands are remnant of germinal epithelium. These are remnant of, and this is the whole cyst is filled with fluid. Now, what is the treatment? Treatment is surgery. But by somehow, why we should be careful during surgery if we treat by aspiration also? Why? This hydrated fluid can cause anaphylactic reaction. So these are anaphylactic reactions. The hydrated fluid produces anaphylactic reaction. So we should be very careful during surgery or during aspiration. Remember, the fluid in the hydrated fluid can cause anaphylactic reaction and immediate death of the patient. So if the fluid is anaphylactic reaction, produces anaphylactic reaction, immediate death can occur. So what are the three layers? Important layer. First is pericyst or false capsule, that is from the host tissue. Second, the laminated membrane or hyaline membrane, that is a part of cyst or that is a part of endocyst. Then the germinal epithelium, and this germinal epithelium produces the daughter cyst or new broad capsules or protoscolices are formed. So always remember these three layers are usually asked in the exam, and if you draw like schematic diagram is like this also. This is another schematic diagram. So hydrated cyst, there is germinal layer. From the germinal layer, daughter cysts are generated, and inside the daughter cyst, even granddaughter cysts are generated. So what are the three layers? Brood capsule producing the new scolices. So first is cuticle layer or whatever you call a pericyst, then the hyaline membrane or laminated membrane, then the germinal epithelium. I am repeating this because these are part how the next daughter cyst is generated. It is generated from the germinal epithelium, and this degenerated germinal epithelium can be found within the cyst as hydrated sands. So these also come as a short note, even it is asked in the oral also. Hydrated sand is degenerated germinal epithelium. So this is the daughter cyst. So germinal epithelium, these are scolices and these are protoscolices. Brood capsule, protoscolices and invaginated cyst. Cystic fluid. What it contains? It contains some salt and it contains some enzyme. You can draw this picture. For a schematic diagram, draw this picture because it will be required. Now, I am again repeating, the cyst of echinogranulosa are filled with clear fluid, numerous broad capsule and protoscolices. Daughter cysts of variable size often are detected. Now, what is the growth rate? Can anybody tell what is the growth rate of the size increase in the cyst? Size increase gradually, there is no definite, but on average, what is the growth rate for the cysts of the hydrated cyst? 1 centimeter per year. 1 centimeter per year is the average rate of growth for the cyst size. Now, what is the diagnostic method? What is the mainstay of diagnosis of hydrated cyst? Though there are some IgG or immunological test is there for diagnosing the hydrated serology, but that is not very sensitive, not very specific also. So, mainstay of diagnosis is radiological diagnosis. This is an USG finding
of the hydatid cyst, or CE means cystic echinococcosis. Now remember this table. This is a WHO IWGE classification for diagnosing hydatid cyst. CE1, CL, that is anicogenic uniloculated cyst, and CE1 is with fine echos, and CE3, one of the signs that is usually comes as your MCQ is water lily sign. That is in CE. Details will not be asked. I have placed this slide so you have some idea about the USG findings of the hydatid cyst. Because radiology diagnostic is the mainstay of diagnosing hydatid cyst. Either do USG, you do MRI, but this is USG classification. CE3 is uniloculated cyst and decollated with water lily sign, and daughter vesicle associating hypo or hyperechogenic image. Cyst in transition phase, and CE4 is cyst with mixed content. Without daughter vesicle, wool-clue aspect of the cyst. Cyst with partial or totally calcified wall. CE5 is calcified. When the cyst is calcified, it is called inactive, though it is not growing. So this is the inactive cyst is CE5. Now why we are reading this classification? Because treatment depends on this classification. Radiology classification, what are the treatment methods for hydatid cyst? Medical treatment, surgical treatment, endoscopic interventional treatment, as well as minimally invasive method. Classical, what is the classical treatment? That is mean complete excision of the cyst. What is the rate of mortality in case of classical surgery? 0.9 to 3.6%, and there is recurrence rate of 11.3%. So if also classical surgery is done, there is a chance of recurrence. Now according to the CE, that classification, the treatment, what is the treatment? Albendazole. CE1 or CE3A, what is the only treatment? Albendazole for 6 months. And CE2, C3B, if it is a very small cyst, only albendazole can be given. And in complicated cyst and CE4, 5, it should, CE5 means it is a calcified cyst or inactive cyst, we can do wait and watch policy. Now these are the minimally invasive technique now followed in many paired modified catheterization technique, MOCAT, and percutaneous evacuation. What is paired technique? Puncture, aspiration, injection of 95% ethanol. Right, this paired technique may be asked. Paired technique may be asked. Pair means puncture, aspiration, injection of 95% ethanol or hypertonic saline solution is being given. This is applicable to hydatid cyst in CE1, CE2 and CE3. Contraindication of general surgery, non-cooperative patients, cysts that cannot be punctured. Any question about hydatid cyst? Next we will go to the filariasis. Filariasis was not covered that day. Or trematode, that is one part. Fasciola hepatica. Trematode exists in trematode. Which is trematode? Fasciola is the trematode. So adult worm is, what is the difference between cystode and trematode? Trematode is not segmented. Cystode is segmented. Trematode is not segmented but flattened. So this is the classical picture of a trematode. Basically leaf-shaped, flattened ventrodorsally, and there is a ventral sucker and an oral sucker. So you can see the oral sucker here also, you have seen. So that is the classical features of
and it is also whether it is sexes are different or it is a hermaphrodite. Trematodes are also hermaphrodite. Trematodes are also hermaphrodite. Only nematodes are where sexes are different. Fasciolopsis baski. At a baski, B-A-S-K-I, that will be B-A-S-K-I. Fasciolopsis baski. Fasciolopsis baski is the largest trematode. Largest trematode is Fasciolopsis baski, and the length is 2 to 7 centimeter, breadth is 8 to 20 millimeter, and thickness 0.5 to 3 millimeter, elongated and oval. Fasciola hepatica, what you have seen. Fasciola, just corroborate, it is leaf-shaped. Fasciola hepatica is leaf-shaped. Next is 3 centimeter into 1.5 centimeter. Anterior end having an oral sucker, that is a conical projection, anterior end having oral sucker. Posterior end is rounded, and eggs are large operculated egg bile stem. Can anybody tell what is the meaning of operculated egg? Operculated egg, what is the English synonym of operculated egg? Anyone? Operculated, what do we mean by operculated? That means the egg a lead-like structure. Lead-like structure, jano dhakna khola hocche, that is called operculated egg. It is a lead-like structure is there, that is called operculated egg. Fasciolopsis baski, where it is there in the intestine. Fasciola hepatica is there in the liver. What is the intermediate host? First intermediate host is snail. Second intermediate host is aquatic plant. Mode of transmission is ingestion. Now, what is the infective form? Written here. Metacersaria larva. It is the infective form of fasciola. Metacersaria larva is the infective form in case of fasciola. And what is the diagnostic form? It is the operculated egg. This is the egg. That is the operculated egg. দাঁড়াও ফাইলেরিয়াটা বাকি আছে তোমাদের হেলমিং শেষ করতে হবে আচ্ছা বলো ফাইলেরিয়া তোমাদের ক্লাস হয়েছে থিওরি ক্লাস তো হয়নি ফাইলেরিয়া কি ফিচার্স দিয়ে প্রেজেন্ট করে ডু ইউ হ্যাভ এনি আইডিয়া হাউ দ্য ফাইলেরিয়া ইউজুয়ালি প্রেজেন্ট আচ্ছা কেউ একজন বলো হ্যাভ ইউ রেড দ্য হুকওয়ার্ম হুকওয়ার্ম আগের দিন হয়েছিল হোয়াট ইজ লার্ভা মাইগ্রেন্স What is larva migrans? Larva migrans usually comes as short note. So, what is larva migrans? What is larva migrans and what is larva currents? Larva migrans, hookworm ami hint diye diyechi. What is larva migrans? Larva migrans is some which are pathogenic species for human. Ankylostoma duodenale and Nicotera americana. There are other ankylostoma. One are the two ankylostoma, Ankylostoma brasiliensis and Ankylostoma caninum. Those are dog hookworm. Ankylostoma caninum is dog hookworm. Ankylostoma brasiliensis, they are not pathogenic to human being. So they penetrate the skin hyaline layer, but they cannot penetrate the cuticle layer. So as they cannot penetrate the corneal layer of the skin, they stay in the cutaneous area. They cannot move to intestine. So that part is larva migrans. Those are ankylostoma or hookworm which are not pathogenic to human being like Ankylostoma brasiliensis or Ankylostoma caninum. They penetrate to the skin but they cannot reach the intestine because they cannot penetrate all the skin layer. So they stay subcutaneously and dies there. So that is larva migrans. Filariasis. What are the two common filarial parasites there? You should know. What is the infective diagnostic form? What is the diagnostic form of filaria? You can get in peripheral blood. That is microfilaria. Microfilaria is the diagnostic form. You have to know three things.
Urticaria bankrupti and Brugia malai. How will you differentiate the microfilaria in the blood stain, blood smear? And how will you collect the blood? When will you collect the blood for filaria? So the two common causes of lymphatic filariasis are Urticaria bankrupti and Brugia malai. They can cause other are cutaneous and ocular filariasis. Loa usually causes filariasis in the eye. Ocular filariasis, Loa is a common. Urticaria bankrupti. It involves the lymphatic tissue. They may be flying in hydrocele fluid. They are nocturnal. What is the vector for urticaria? The vector is Culex. Culex is worldwide. Anopheles in rural Africa. And in Brugia, it is Mansonia anopheles. These are the vector. Now, what is the infective form? What is the diagnostic form? One is diagnostic form, one is infective form. First stage microfilaria is the diagnostic form and the filariform larva, third stage larva is the infective form. So, first stage is microfilaria and that is the infective form. Now, when you collect the blood and how will you collect the blood? Any idea? These have nocturnal periodicity. So, what is the ideal time for collecting blood in microfilaria patient? Any idea? It is from 10 p.m. to 2 a.m. in the night. That is the ideal time because they have nocturnal periodicity. They come in the peripheral blood in the night after 10 p.m. So, the time is 10 p.m. to 2 a.m. where you should collect the blood. If you don't get the patient at a OPD patient, how will you collect? Patient is not admitted, so you don't get the patient at 10 p.m. Huh? What is the usual treatment of filariasis is DEC, diethyl carbamazine, or hetrajan is the trade name. So, we will do a DEC provocation test. DEC provocation test. If we cannot collect the blood at 10 p.m., between 10 p.m. and 2 a.m., we will do a DEC provocation test. Now, how will you process the blood? Peak at night, at a 9 p.m. it is basically 10 p.m. to 2 a.m. Urticaria bankrupti is common 90%, Brugia is 10%. Now, this also remember, what are the sheath microfilaria? What are the unsheathed microfilaria? Both these Urticaria bankrupti and Brugia malai are sheath microfilaria. They microfilaria have sheath. So, remember this part also. These are sheath microfilaria, these are unsheathed microfilaria. Urticaria bankrupti, Brugia malai and Loa, these are sheath microfilaria. This is a picture of microfilaria. Now, what will you do with the blood? What will you do with the blood? There are two methods. One is stain preparation, another is unstained. You collect the blood at 10 p.m., put a cover slip and give Vaseline or something to fill the cover slip so that the specimen is not dried. Keep it at it overnight, then do dehemoglobinination in the morning and see in the low power microscope, you can see moving microfilaria. This is unstained. Keeping the blood overnight, dehemoglobination to be done, and dehemoglobination you can see under low power microscope the moving microfilaria. Now, next is stain. Stain. What stain is usually done to see the microfilaria here? 10 p.m. to 2 a.m. What I've already described, 2 to 3 drops of blood in a clean slide.
keep overnight, low power. Now stent preparation. What are the type, how we will collect the blood in stent preparation? Malaria you have already not covered. So malaria, there are two types of slide usually we do. One is thin smear and one is thick smear. In malaria, thick smear cannot identify the species, but it can identify the some malarial parasite is there. In also microfilaria, for identifying microfilaria, we are drawing a thick smear. Thick smear is drawn, then it is kept, thick film is done, prepared, then it can be kept overnight or dehemoglobinized. Now, how will you dehemoglobinize? Can anybody, any idea? Because microfilaria, we don't, in malaria, we need to see the RBC because parasites are within RBC. In microfilaria, we don't want to see the microfilaria, the RBCs or WBCs are no of importance. We can see the microfilaria directly. So, dehemoglobination is done. In also malaria, in thick smear, dehemoglobination is done. What is the most common chemical used for dehemoglobination of a blood film? Dehemoglobination is done by dehemoglobination ki diye kora hoy? Anybody any idea about dehemoglobination? Dehemoglobination is done by using distilled water. So either slide is immersed in distilled water or distilled water is added to the blood film in thick smear. That will, what will it do? Dehemoglobination means it will cause lysis of RBC. So RBCs will be lysed and that is called dehemoglobinization by using distilled water. Now what are the stain commonly used for microfilaria? I have already mentioned three common stain is Leishman stain, Giemsa stain and hematoxylin eosin stain. These are the three stains commonly used. Commonly, Leishman stain is used for malaria also, and this can also be used in malaria also, any blood film. So, these are the three common stains used for staining the blood smear. One is Leishman stain, one is Giemsa stain, and another is hematoxylin eosin stain. Now, before we go, microfilaria, you can see a sheath around the microfilaria. The sheath microfilaria, both Escherichia bancrofti and Bugia malai are sheathed. So, there are sheath around the nuclei. So, sheath microfilaria, first point for identifying the microfilaria, if it is microfilaria pictures is given or slide is there, first you mention these are sheath microfilaria. Before identifying the species, first point to be mentioned, these are sheathed microfilaria. Sheath is there. There is another method. If we don't get microfilaria, we can use the also concentration method. What is the concentration method used? I have mentioned only one concentration method. There are other concentration methods also. That is Knott's method. Just remember the name Knott's method. Knott's method is the method of concentrating the blood smear for the microfilaria. 1 ml of blood is added with 9 ml of 2% formalin, then centrifuge and then staining is done. This is Knott's method for, that is one of the concentration method for detecting microfilaria. Now, how will you differentiate the Escherichia bancrofti and Bugia malai? So, at least remember two things. One is tail tip is free in case of Escherichia. There is no nuclei. What you are seeing in this part, these are basically nuclei. These are nuclei and there is sheath around. So, these nuclei, if you see the tail tip, in case of Escherichia, there is no nuclei. In the tail tip is free. In case of Escherichia bancrofti, in Bugia malai, there is two nuclei at the tail tip. So, in Bugia malai, nuclei is there in the tail tip and there are two distinct nuclei is seen in the tail tip of Bugia malai. So, this is one differentiating point.
body nuclei, equal size nuclei that can be counted, and unequal size cannot be counted. And there are nuclei in the end of the tail. It is Wuchereria Bancrofti, Wucherer and Bancroft who contributed. Now what is the treatment? I am not going to the life cycle. Microphyleemia increases with age, starts at 5 years, peaks at more than 30 years. Now treatment, can anybody, what are the features of microphyleariasis? What type of patient will come to you? Commonly what type of patient? In which patient you should do a filarial antigen or filarial study? One is lymphedema. Filariasis, lymphedema. There is hydrocele in male. These are the common features of filariasis. তোমরা লাগাই, you have heard the goad, একদিকে পাটা ফুলে আছে, that is a solid edema, that is non-pitting edema. In case of lymphatic filariasis, the swelling may be not be, may be unilateral also. So that is non-pitting edema, that is lymphedema. There may be hydrocele. These are the features of lymphatic filariasis. There may be transient local extremities are more commonly involved. Severe lymphatic, these are the picture elephantiasis and hydrocele of the scrotum. So when we get a hydrocele in surgery OPD, we usually prescribe a course of diethyl carbamazine. For how many days? Demonstration of microfilaria already I have described. Either you take the smear in the night or a DEC provocation test. So this is sheath Wuchereria, the sheath microfilaria, and no nuclei in the tail tip. This picture you will get in your book also. The last slide. হয়ে গেছে 15 মিনিট চুপ করো, দাঁড়াও। তোমাদের 4টা অবধি ক্লাস, হ্যাঁ 4টা অবধি ক্লাস। তাহলে তোমাদের হেলথ মিনতে 5 diethyl carbamazine is the drug of choice. 6 milligram per আস্তে 6 milligram per kg daily for 12 days or 21 days. Okay. আর কি দেওয়া যেতে পারে? অ্যালবেন্ডাজল দেওয়া যেতে পারে, আইভারমেকটিন দেওয়া যেতে পারে। But DEC is the diethyl carbamazine is the drug of choice. DEC or diethyl carbamazine হচ্ছে drug of choice, should be given for 21 days.